wafadhili ambao wamefadhili kongamano hili, tukianza na main sponsor ambaye ni Tanzanite CRDB. Kama CRDB yupo naomba anyoshe mkono. Lakini wako na wafadhili wengine, gold sponsor ambaye ni UNCDF, anyoshe mkono, asante sana. Lakini tuna silver sponsor Funguo UNDP, asante sana. Na tunaye bronze sponsor ambaye ni Ifakara, kama wapo asante, nimewaona, nashukuru sana. Lakini pia tunao watafiti na wabunifu mbalimbali. Kwa hiyo kongamano limejumuisha watu wengi sana. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kuwatambulisha, lakini pia nilitaka nitambulishe pia kuhusiana na ratiba. Ratiba inapatikana kwenye tovuti yetu ni stice.costech.or.tz. Ukienda pale utaiona ratiba updated na matukio yote yanayohusiana na hili kongamano yataonekana pale. Lakini nimeacha kundi moja maalum sana kutokana na umuhimu wao, ni kundi la wanafunzi. Wanafunzi wote naomba simameni, nyosheni mikono kwa sababu nyie vijana. Simameni, nyosheni mikono. Asante sana. Tuna wanafunzi ambao wengi niliowauliza, mkurugenzi mkuu anasema wanasoma masomo ya sayansi na wanapenda sana sayansi. Kwa hiyo kwa kweli tunawashukuru sana na tutakuwa nao kwa siku zote tatu, na wenyewe ni wanasayansi na wenyewe ni watafiti. Kwa hiyo tunategemea wanachokiona hapa, wanakutana na watafiti wenzao kutoka nchini, wanakutana na wanasayansi wenzao kutoka nchini, na kwa kweli itawahamasisha sana na wengine waweze kupenda masomo haya ya sayansi kwa sababu ni msingi wa maendeleo. Baada ya kusema hayo, naomba ni kukaribisha sasa mkurugenzi mkuu uweze kuzungumza. Asante sana. Makofi, tuongeze tena makofi kwa Dr. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wageni wetu, tunasikilizana. Wageni ambao hatujui Kiswahili, hizo translation zinafanya kazi? Nipate shukrani. Asante sana. Nianze kuwakaribisha tena kwenye kongamano hili. Tayari tumeshatambulisha makundi yaliyopo. Nisingependa kurudia kutambulisha makundi hayo. Labda tu niseme kwamba kuna mwakilishi wa wizara yetu ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Ningependa asimame na kuwapungia watu mikono. Karibu. Asante. Sasa kwa sababu ni kikao kazi, naomba niseme protokoli imezingatiwa, kwa sababu tumeshatambulishwa tulioko hapa, kwa sababu wote kwa njia nyingine viongozi tupo, lakini pia ni wanasayansi na watu mada au tunashiriki kwenye panel discussion. Kwa hiyo nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote kujumuika hapa, na wale ambao tumesafiri toka sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, niseme karibuni sana. Pili, nichukue fursa hii kushukuru wadau mbalimbali
ambao kwa pamoja wameshirikiana kufanikisha kongamano hili, na pia nipende kutoa shukrani za dhati kwa wizara yetu ya teknolojia na elimu na teknolojia iliyoko chini ya Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Adolf Mkenda mbunge, na niseme kwamba kama tulivyotambulishwa kwamba kongamano hili limefanikiwa kwa mashirikiano kati ya serikali yenyewe kupitia mradi wetu wa HIT ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia, lakini pia tumeona kuna wadau mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kufanikisha kongamano hili. Kwa hiyo kwa pamoja ni washukuru sana, lakini niseme kwamba ni wasihi wageni wote ambao tumefika kwenye kongamano hili la siku 3 na wale ambao wanatufuatilia mitandaoni, kwa sababu nimeambiwa kwamba tunafanya live streaming, lakini kuna wale ambao watapewa Zoom link kwa ajili ya kuchangia. Kwa kuna watatufuatilia kusikiliza, lakini pia watachangia. Kwa hiyo kwa pamoja niwakaribishe kujumuika na sisi katika kufanikisha haya ambayo tunakwenda kujadili, na pia maonyesho yetu kule nje. Na niseme moja tu kwa kuanzia kwamba sasa hivi serikali inaandaa dira ya taifa ya mwaka 2025. Sasa sisi ambao tumefanikiwa kushiriki kwenye kongamano hili, niwaombe tushiriki kwa kujitoa, tuchangie maoni yetu, mawazo yetu, kwa maana kwamba ripoti itakayotoka hapa iwe pia imebeba maono yetu ambayo yaende kufeed in kwenye ile dira ya taifa 2025 kwenye upande wa sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo tuchangie tukijua kwamba mawazo yetu pia yanaweza yakawa sehemu ya kuinform ile dira inayokwenda kutengenezwa. Sasa kwa nini kongamano hili? Lengo mahususi ya kongamano ni kutuleta pamoja sisi watafiti, wanazuoni, wabunifu, wagunduzi na watunga sera na wafanya maamuzi, ili kubadilishana uzoefu kuhusu namna sayansi, teknolojia na ubunifu inavyoweza kuchangia katika ukuaji wa kiuchumi kwa taifa letu, na pia tunapoenda kwenye ile mpango wa maendeleo wa mwaka 2025 sayansi inafanya nini kule. Kongamano hili linaambatana na uwasilishaji wa maandiko na mada mbalimbali kutoka kwa wabobezi 35. Kwa hiyo tumeona hapa wachache wapo leo, kesho wapo wengine kesho kutwa, lakini tutategemea kuwa na watafiti 75 ambao nao pia watawasilisha tafiti zao, na tuna mikutano itaonyeshwa sambamba, tuna side event, kwa sababu wadhamini wetu tuliwapa nafasi pia ya kuelezea kidogo kazi zao. Kuna wapo ambao watafanya wasilisho moja kwa moja, lakini wengine waliomba kuwa na side event. Ndio maana kwa ratiba pia na wao tumewa accommodate. Na pia kama nilivyosema kuna maonyesho. Ndio maana tunasema ni sayansi, kwamba ni kongamano na maonyesho, sayansi pamoja na ubunifu. Kwa hiyo niwakaribishe pia tuweze kwenda kule nje kuona hayo maonyesho yaliyopo, na kikubwa zaidi kama alivyotambulisha makundi mbalimbali, tuna wageni wetu, tuna wenzetu kutoka Afrika Kusini, kutoka Namibia, Kenya, lakini pia na Yasteco ambayo ni COSTECH ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hao wote kwa pamoja tunajumuika nao katika kufanikisha kongamano letu. Sasa kama tunavyofahamu, COSTECH ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa sheria namba 7 ya Bunge, na jukumu kubwa ni kuwa mshauri mkuu wa serikali katika masuala yanayohusiana na sayansi, teknolojia na ubunifu. Sasa katika kunyambulisha hiyo, tuna kazi ya kuratibu, kukuza na kuendeleza utafiti, kuendeleza na kuhawilisha teknolojia na ubunifu
tuna kazi ya kukusanya, kuhifadhi na kutoa taarifa za sayansi pamoja na ubunifu, lakini ambazo tumefadhili kama tume na zina matokeo makubwa hapa nchini. Tukaanza kitabu mchango wa sayansi pamoja na ubunifu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Lakini niseme kwa ujumla kwamba yako mengi na tutayasikia kupitia kongamano hili kubwa. Tunapokuja kwenye kutafuta fedha au kushirikiana na wadau wengine, tume imekuwa ikianzisha na kuimarisha mashirikiano ya kikanda na kimataifa katika masuala ya sayansi na ubunifu, na mashirikiano haya yamewezesha tume na nchi kwa ujumla kujenga uwezo wa watafiti na wabunifu, kubadilishana uzoefu, kujenga na kuimarisha mifumo pamoja na upatikanaji wa fedha za utafiti na ubunifu. Kuna wadau wengi wa maendeleo tunafanya nao kazi kwa pamoja, na nipende kutambua mchango mkubwa wa mkurugenzi mkuu aliyepita wa COSTECH, Dr. Hassan Mshinda, kwa sababu kwa misingi mizuri sana kwa haya mahusiano. Daktari, tunashukuru. Kuna mfano wanaotoa kwamba sisi kama tume tuna hili jukumu la kutafuta fedha ndani na nje ya nchi. Ndani tuna mfuko wetu Mtusate, mfuko wa uendelezaji wa sayansi pamoja na ubunifu, ambapo serikali kila mwaka unaweka pale fedha. Nje ya nchi inabidi uaminike, lakini uwe mahiri. Mwaka 2019 kulikuwa na maombi, sababu Tanzania tuko kwenye mabaraza ya sayansi pamoja na ubunifu kusini mwa jangwa la Sahara. Kulikuwa na maombi, kuna nafasi 10, tuko mabaraza nchi 15, kuomba zile nafasi 10 kupata fedha za ufadhili, kuunda vigoda vya utafiti, research chairs. COSTECH turatibu na Afrika Kusini ndo walikuwa wanasimamia zoezi lile. Kwa sababu muda ulikuwa mfupi, chuo kikuu cha Dar es Salaam hawakutuma. Afrika Kusini wakasema haya mambo mliotuma hayatoshi, hatuoni Watanzania tunawafahamu wakiomba. Tukaongezewa muda, tukahamasisha, wakaomba nafasi 10, nchi 15. Tanzania tulipata nchi 2. Tulipata tafiti 2, SUA na Nelson Mandela. Hiyo inaonyesha kwamba watafiti wetu wana uwezo wa kushindana na wakashinda. Kwa hiyo watafiti wetu wana uwezo kama nchi. Ndio maana kama nilivyosema, mwaka juzi hiyo tuliweza kuingiza dola milioni 2, 100 kaenda SUA, 100 kaenda Nelson Mandela, lakini fedha za ushindani. Kwa ni kazi nzuri ya uratibu wa COSTECH, lakini ni kazi nzuri ya watafiti wenyewe. Sasa zile fedha zilikuwa za ushindani. Kwa kati ya 10 mkapata 2, ina maana 8 ndio ziligombaniwa na nchi 14 zilizobaki. Kwa ni jambo la kujivunia. Nimalizie kama nilivyosema, kongamano letu ndio siku 3. Leo, kesho na kesho kutwa, lakini salamu kutoka kwa mgeni rasmi. Mgeni rasmi amesema kongamano la sayansi, teknolojia na ubunifu. Sasa aliomba tufanye ubunifu. Akasema ameona ratiba, ameona mada nzuri sana, lakini hana muda wa kuweza kukaa siku 3 kusikiza zile mada. Mgeni rasmi akasema tufanye ubunifu. Akasema angependa aje siku ya 3 kusudi aanze kupokea mrejesho wa yale ambayo mmejadili siku 3. Kusudi anapoongea na nyie, anaongea ameshapokea, kuliko akiongea kwa matazamio, kwa maana nategemea mtaongea haya. Hapana, aje apokee. Kwa hiyo kwanza tulijadili haya hapa kwa mheshimiwa. Sasa kutokana na haya tunaomba tukusikilize. Kwa hiyo ndio changamoto ya mgeni rasmi, na tukasema tunaipokea,
Kwa hiyo ubunifu uliopo safarini kwamba badala ya mgeni rasmi kuanza kufungua, na kwa sababu yuko busy hawezi kukaa siku 3 hapa, akasema atakuja siku ya 3. Kwa hiyo tujadili kwa utulivu, kwa umakini. Kama nilivyosema, tunaandaa dira ya 2025 2050. Michango yetu inatakiwa kwa upande wa sayansi na ubunifu iende pia kuingia kule kwenye dira, lakini pia tufahamu kwamba mgeni rasmi ameomba kwamba haya tunajadili tuweke kwenye summary form, kusudi akija tutaanza kumbrifu hayo. Sasa anapoongea na sisi anakuwa ameshapokea tuyajadili siku 3. Ni ubunifu tuupokee tukijua kwamba siku ya Ijumaa kuanzia saa 7 kamili ndo atakuja mgeni rasmi kwa ajili ya kupokea, of course kuangalia mwisho kule nje, lakini sasa baadaye kuongea na sisi. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kuwashukuru wote kwa kuja, na vijana wetu wanafunzi ambao ni wabunifu na wanasayansi watarajiwa, mkikumbuka kwamba pia wizara inaendelea na mapitio ya mitaala yetu kusudi kuongeza wigo kwenye huku sayansi na ubunifu na teknolojia. Kwa hiyo tujikite kusikiliza na kushiriki kamilifu. Na baada ya hayo nirudie kuwakaribisha tena wageni wote mliojumuika nasi katika kongamano hili. Kushiriki kwenu ni ishara kubwa kwamba mnatambua mchango wa sayansi na ubunifu katika ukuaji wa uchumi wetu. Nawashukuru sana na kabisa sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawashukuru sana. Tuongeze tena makofi kwa Dr. Nungu, mkurugenzi mkuu kutoka Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, kwa maneno ya ukaribisho. Lakini mapema tulipata utambulisho, kwa maana sasa tumejuana na kina nani wa muhimu katika kongamano letu la 4 la mwaka, na sasa tunaendelea. Sasa tunakwenda kuanza kongamano. Kama nilivyosema, tutakuwa na mada ya kwanza inayozungumza taifa na maandalizi kwa ajili ya mapinduzi ya 4 ya viwanda 2050, kwa maana Nations Preparedness for the 4th Industrial Revolution by 2050. Moderator katika kipindi hichi tutakuwa naye Dr. Hassan Mshinda. Kama alivyotajwa hapa, yeye ni former DG wa COSTECH, lakini pia yeye ni founder and CEO HD Consulting. Makofi kwake. Dr. naomba kwa heshima taadhima usogee huku mbele. Discussants watakaohusika, jina la kwanza hapa namtazama simuoni, nadhani kazi maalum baadaye, lakini nimkaribishe Profesa Lugano Kusiluka, VC kutoka University of Dodoma. Makofi kwake. Namuona Dr. Siana Nkia, huyu ni senior lecturer kutoka MUHAS. Makofi kwake. Piga makofi jamani, wanawake hawa, nilimwambia wana mambo mazito sana. Lakini pia Mr. Zahor Muhaji, CEO TSA, kama yupo Mr. Zahor. Haya, Profesa Christopher Awinia, kama upo, kutoka Open University of Tanzania, chuo kikuu huria cha Tanzania, naye tumpigie makofi. Rapporteurs katika eneo hili la kwanza, Dr. Hulda Gideon na Mr. Method Rutechura, karibuni.
Katika eneo hili pia kwa heshima na taadhima nimkaribishe Profesa Msanjila. Karibu. Pia kutoka University of Dodoma. Nakumbuka Profesa Msanjila ni katibu mkuu mstaafu. Ilikuwa ni Wizara ya Madini Profesa. Kifanya kazi kubwa na ni nzuri sana. Kwa heshima na taadhima nimkaribishe moderator wetu Dr. Hassan Mshinda ili utuongoze katika mada ya kwanza. Karibu. Piga makofi kwake moderator. Asante sana. Kwanza kabisa napenda kushukuru uongozi wa tume, Dr. Nungu na wenzako kwa kuandaa mkutano huu kama ilivyokuwa kawaida yetu, na pia kunikaribisha na mimi niweze kushiriki. Nilipopata mwaliko nilishangaa sana, kwa sababu unajua ukishastaafu unafikiria mambo mengine kabisa, lakini kwa sababu bado napenda science, nimeona kwamba ni vizuri na mimi nishiriki. Nafikiri pia tuna fursa pekee kama ulivyosema kwamba serikali inaandaa mpango mwingine wa taifa, dira ya taifa 24-25, na nimeshiriki katika maandalizi ya dira ya pili ya maendeleo, lakini science na technology haikujitokeza kama nilivyopenda. Lakini sasa hivi tuna fursa pekee ya kuhakikisha kwamba science, technology na ubunifu inapata sehemu yake ambayo inastahiki, na ninayo heshima kubwa kuandaa haya mazungumzo, majadiliano ya mwanzo na wataalam kuhusu swala hili linalohusu mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwanza labda kidogo nianze kwa utambulisho kwamba kwenye hii panel tunaye Profesa Kusiluka. Yeye ni Vice Chancellor wa University of Dodoma. Najua kabla hapo alikuwa anafanya Nelson Mandela Institute of Science and Technology, ambapo ni institute ambayo tulikuwa tunafikiri inaweza kawa au inakuwa ni research and innovation led university. Alafu nafurahi kumwalika kumintroduce Dr. Siana. Dr. Siana Nkia nimemfahamu siku nyingi akiwa mwanafunzi wa UDSM. Wakati ule nilikuwa nahamasisha vijana waanze kusoma masomo ya molecular biology, na akatokea kuja kufanya kazi katika kituo nilichokuwa naongoza cha Ifakara. Baadaye ameendelea na kazi hizo mpaka hivi sasa anafanya mambo makubwa ambayo mtasikia. Halafu mwingine ni Profesa Christopher Asania, yeye ambaye Awania, sawa, ambaye tulikuwa tunafahamiana kwa karibu, tunafahamiana kwa sura, lakini nilivyoombwa kufanya hii kazi nilibidi nipitie kama mwana science publication hupe sana, nikaona kazi moja ambayo amefanya ambayo imenimpress sana, ya kuweza kuona hali ya viwanda vya Tanzania namna gani vinaweza leapfrog au kuvuruka kama chura ili kuingia kwenye mapinduzi haya ya viwanda, na nikaomba organizer tukaribishe, tumshtue naye ashiriki kwenye panel. Tuna Profesa Msanjila, kama alivyoelezwa, alikuwa naibu katibu mkuu kwanza Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia, na baadaye kwenda kuhamia katika Wizara ya Madini. Navyokumbuka Profesa Msanjila amejikita zaidi kwenye masuala ya ICT, amefanya kazi, amepublish kazi nyingi sana za utafiti kwenye masuala ya ICT. Kwa hivyo hii panel ni panel maalum na inaweza ikatusaidia kuweza kuona namna gani nchi yetu inaweza kupiga hatua au kujitayarisha au kuweza kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Kwanza nikianza kueleza kwa ufupi ni nini mapinduzi ya 4 ya viwanda. Mapinduzi ya 4 ya viwanda yametokea kwamba kulikuwa na ya kwanza zamani, kama mnakumbuka, kwa wale ambao wamesoma historia, watu walikuwa wanaishi kwa kutegemea zaidi kuwinda na kukusanya, ni hunter gatherers. Baadaye maisha yakaanza kubadilika, tukaanza kilimo.
Sasa kilimo kikawa kinaendelea, kilimo ambacho kilikuwa kinategemea zaidi nguvu za binadamu na wanyama. Kwa hivyo kuna historia kukiona kama leo tunatumia ng'ombe bado kuendelea kulima, ina maana kwamba ni zamani sana. Lakini mapinduzi ya kwanza yalitokea Uingereza, ambayo yalijikita zaidi kwenye steam engine. Uvumbuzi wa steam engine uliwezesha mabadiliko yaanze kutokea. Na steam engine maana yake ni kwamba watu walianza wachache walianza kuanzisha viwanda vinavyotumia steam, na mabadiliko yale yalikuwa yana athari kubwa katika jamii iliyokuwepo, kwa sababu watu walianza kuhama kutoka vijijini na kuja kwenye maeneo ambayo viwanda vimeanzishwa. Manake viwanda kama vya kufuma, ya textile, mashine mbalimbali ambazo zilikuwa yanaanza kutumika. Kwa hivyo watu kuanza kuishi mijini, ndo hapo palipoanziwa. Ni muhimu kusema kwamba mapinduzi haya yalivyokuwa yanafanyika, yalianza kwa kasi sana Uingereza, au Uingereza kama ni England, alafu kaenea katika nchi nyingine za Ulaya na baadaye pia Marekani. Baada ya karne moja kukawa na mapinduzi ya pili ya viwanda, ambayo yenyewe yalienezwa zaidi na uvumbuzi wa umeme, electricity, ambao uvumbuzi ule uliweza ukaanzisha viwanda ambao vinaweza kutoa bidhaa mbalimbali kwa wingi, kwa mfano kama magari, kutoa mashine mbalimbali, na wenyewe ulianza kubadilisha hali ya maisha ya watu. Watu walianza sasa kuwa wakaachana na magari ambayo yalikuwa yanakokotwa na farasi, wakaanza kununua magari na mashine mbalimbali. Halafu ikaja mapinduzi ya tatu ambayo yalisababishwa zaidi na kwenye masuala ya kwanza kuwa na masuala haya ya transistor, semiconductors, na baadaye haya kawa ndo ameendelea mpaka amezalisha internet. Kwa hivyo na umeona mabadiliko ambayo yanatokana na mabadiliko mbalimbali yanayotokea katika jamii. Sasa hivi tunaweza tukafanya mikutano mingi kwa kupitia njia mbalimbali. Kwa hivyo katika haya mapinduzi yote matatu, Afrika haikuchangia vya kutosha. Sio kusema kwamba Afrika tulikuwa tuko nyuma zaidi. Hapana, ukiangalia nyuma zaidi, unaweza ukaona kwamba kulikuwa na nchi au inaitwa magubwiko upande wa South Africa, Botswana na South Africa, ambao ulichangia zamani sana katika maendeleo ya science. Ukiangalia historia ya Afrika pia, upande wa Mali na Timbuktu vilichangia sana katika maendeleo ya science. Lakini haya matatu Afrika kidogo imekuwa iko nyuma. Kwa hivyo sasa hivi tumeingia kwenye mapinduzi, au tumeanza kuingia kwenye mapinduzi ya nne, ambayo mapinduzi haya ni tofauti na yale yaliyopita. Kwanza mapinduzi haya yanajenga kutokana na mapinduzi ya tatu ya viwanda, lakini pia mapinduzi haya yana mabadiliko ya kasi mno. Ilichukua karibu miaka 60 kwa tangu trekta ligunduliwe mpaka lifike Afrika. Leo kama mlivyosema, umeme uligunduliwa wakati wa mapinduzi ya pili, lakini leo bado unaona REA wanahangaika kupeleka umeme vijijini. Lakini sio simu za mkononi. Simu za mkononi zimekuja hapa nyuma na zimeingia kwa kasi mno, na mabadiliko haya ya teknolojia haya inakwenda kwa haraka, na muhimu zaidi ni kwamba mabadiliko haya yanafanya convergence kati ya physical,
digital na biological, ambayo yatakuwa na athari kubwa sana katika maisha yetu na mustakabali wetu. Na nimefurahi zaidi wanafunzi vijana ambao wako hapa, ambao wao wenyewe watayashuhudia na yatawaathiri kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana la kupewa uzito katika dira yetu ya maendeleo inayokuja. Sio kwamba tunaweza tukasema sisi tunakaa tukaangalia tuwe spectators au waangalizi wengine watutafutie solution. Umezungumza ubunifu unaoletwa kwenye water meter ambao unajaribu kutatua matatizo ya kwetu. Mimi sio msemaji, mimi ni mchokoza maji na kuwapasha moto. Lakini fursa hii watakaoongoza majadiliano ambao nimejaribu kuangalia ili tuweze kulenga siku ya Ijumaa, nimejaribu kuwa na focus kwamba kwenye maswali ambayo nawauliza panel wa kwanza, ambalo swali la kwanza ambao watachangia ni kwamba je, Tanzania tuko wapi sasa katika matayarisho ya katika matayarisho ya uchumi wa mapinduzi ya viwanda ya 4. Kwanza tutaanza na Profesa Kusiluka ambaye namuomba ajikite kwenye masuala ya rasilimali watu kwa sababu ndio kazi anayofanya. Halafu nitamuomba Siana azungumze masuala ya afya na kuona ya mabadiliko yatakayoweza kutokea katika masuala hayo. Halafu nitamuomba Christoph azungumze kidogo hali ilikuwaje katika hali iko vipi katika viwanda vya kwetu. Alafu nitamuomba Profesa Msanjila azungumze swala la IT, na kwa bahati yeye alikuwa amepata nafasi ya kukaa katika katibu mkuu. Ningependa sana azungumze swala la madini kwa sababu tumezungumza pia hivi karibuni kwamba kuna rare metals, kuna lithium au kuna nini, na tunaona mara nyingi masuala ya madini wanapozungumza masuala wanapozungumza unasikia mkataba sana, lakini husikii sayansi, husikii technology. Sasa je, kama tunaingia kwenye uchumi huu, je, tutachakata, kutawezaje kutengeneza value chain kwa nchi yetu? Kwa hivyo kwa hapo nafikiri naomba nimpe nafasi kwanza Profesa Kusiluka aweze kuanza. Asante sana Dr. Mshinda, moderator wetu katika mjadala huu. Ni mjadala mzuri sana kwa Tanzania kuzungumzia katika kipindi hiki. Mimi nimetambulishwa na wala sio mtaalamu wa ICT wala Industrial Revolution, ila ni Mtanzania ambaye ninatumia hizi teknolojia na nimekuwa nikishiriki katika taasisi ambazo zinatayarisha rasilimali watu katika eneo hili. Nimekuwa kiongozi katika vyuo kama 5, hiki cha 5 cha Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo nimeona maendeleo katika eneo hili na ninahisi kwamba ndio sababu labda iliyonifikisha hapa. Sasa labda niseme misingi ya kimiongozo na kisera kuhusu matayarisho ya rasilimali watu na namna ambavyo tunaweza kushiriki katika mapinduzi ya 4 ya viwanda. Nitaanza na ilani ya chama tawala kwa sababu huko mambo ndiko yanakoanzia. Katika ilani ya chama tawala ya mwaka 2020 sura yake ya 4 na sehemu ya 102 na 103 zinazungumza habari ya sayansi, teknolojia na ubunifu, na kwamba wakati wa uandaaji wa ilani hii ilikuwa inaonekana wazi kwamba Tanzania haiwezi kuwa kisiwa ambacho
kitakwepa mapinduzi katika sayansi, teknolojia na ubunifu. Na katika ile sehemu ya 103 ilani inazungumzia uchumi wa kidigitali na inakiri kabisa kwamba mapinduzi ya 4 ya viwanda hayaepukiki, na kwa sababu hiyo Tanzania inahitaji kujitayarisha. Na kwa hiyo umetoa maeneo kadhaa kuhusu nini kinategemewa kufanyika katika taasisi za elimu, taasisi za utafiti na taasisi za ubunifu. Kwa sababu ilani inapatikana kwenye mtandao, ninawashauri kwamba mwende mkasome kwa sababu ya muda. Lakini humo imeainishwa faida na athari ambazo zinatokana na maendeleo na mapinduzi haya, na kwamba kama taifa tutahitaji kujitayarisha kushiriki kikamilifu katika mapinduzi haya. Alafu katika mpango wa 3 wa miaka 5 wa maendeleo, sehemu ya 5.2.4 inazungumzia sana habari ya miundombinu kwa ajili ya tehama, na hili liko wazi kwa sababu mapinduzi ya 4 ya viwanda kwa sehemu kubwa yanachagizwa na mapinduzi ya 3 ya viwanda ambayo yalikuwa ni mapinduzi ya teknolojia za kidijitali. Kwa hiyo utaona serikali iliainisha na ijitayarisha wazi kwamba iko haja ya kujenga miundombinu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba siki katika uchumi wa kidijitali, lakini pia tunajitayarisha kuwa washiriki kwa maana ya wale ambao watafaidika na fursa, lakini pia tutachangia katika uchumi huo ili sisi tusibaki kuwa ni walaji tu. Na je, uwekezaji kwa upande wa rasilimali watu umekuwaje? Serikali yetu imewekeza kwenye miundombinu ya tehama kwa kiwango kikubwa. Wote tunafahamu kwamba mkongo wa taifa umesambaa karibu nchi nzima, tunafahamu hilo. Tunafahamu kwamba kumekuwa na juhudi mbalimbali za kuanzisha taasisi ambazo zinaongoza mapinduzi ya tehama, ikiwa ni pamoja na tume ya tehama, lakini na taasisi mbalimbali ambazo zinashughulikia jambo hilo. Na katika vyuo vikuu ambako mimi nimekaa muda mrefu na nimeona, wote tumeona katika miaka kama 10 iliyopita kumekuwa na programu nyingi sana za kuwafundisha vijana wetu kuhusu tehama, kwa sababu huo ndio msingi wa maendeleo, mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwa hiyo kwa sasa kama taifa kwenye eneo la muundombinu kwa maana ya tehama, ICT and related technologies, ambayo ni ya msingi kwenye maendeleo ya 4 ya viwanda, mapinduzi ya 4 ya viwanda, tumewekeza kiwango cha kutosha sana. Na tunafurahi kwamba pamoja na kwamba tunaendelea kuhamasisha vijana wetu na watoto wetu kusoma sayansi na teknolojia, hatukupungukiwa vijana ambao wamesoma tehama katika maeneo mbalimbali, na kazi zao zinaonekana kwa namna mbalimbali. Kwa maana hiyo tumejitayarisha vizuri kushiriki kikamilifu katika mapinduzi ya 4 ya viwanda. Lakini serikali, kama mtavyokumbuka, Mheshimiwa Rais alishasema kwamba ana nia ya kuanzisha chuo kwa ajili ya tehama, na mikakati hiyo inaendelea na tunasikia kwamba iko katika hali nzuri. Maana yake ni kwamba hiyo ndio infrastructure kwa ajili ya digital economy, lakini facilitate mapinduzi ya 4 ya viwanda. Hapa katika wafadhili wa kongamano hili, mojawapo ni mradi wa HIT. Mradi wa HIT kwa Kiswahili unasema ni elimu ya juu
kwa mapinduzi, kwa mageuzi ya kiuchumi. Kwa hiyo naona zote hizi ni juhudi za kiserikali za kuhakikisha kwamba Tanzania kama taifa haliachwi nyuma kwenye maendeleo haya yanayotumia teknolojia za kidijitali pamoja na teknolojia zingine zinazolingana na hizo ambazo ndio msingi wa mapinduzi ya 4 ya viwanda. Na ziko initiative zingine mbalimbali za aina hiyo. Kwa hiyo kwa maana ya kuweka miundombinu ya ushiriki wa Tanzania kama taifa kikamilifu kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda, Tanzania imefanya vizuri na tunafanya vizuri, na tunatakiwa tuipongeze serikali yetu na sisi tujipongeze kwamba tunakwenda vizuri. Hatuko nyuma sana, na takwimu zinaonyesha kwamba Watanzania ni kati ya mataifa machache katika bara la Afrika ambao tumekwenda kwa kasi sana katika matumizi ya tehama. Lakini pia vyuo vikuu na taasisi zingine zinazoshughulika na mambo ya utafiti, kwa sasa tuna maeneo ya kipaumbele katika utafiti, the National Research Priorities, ambazo zimetayarishwa na sisi wenyewe tukiratibiwa na COSTECH. Mojawapo ya eneo ambalo ni muhimu na limeainishwa humo kwenye sehemu ya 6.5 ni kuhusu mawasiliano na particularly ICT. Sasa ni kweli tumefanya maandalizi hayo, lakini je, hiyo inamaanisha kwamba sisi sasa hivi tunashiriki kikamilifu katika mapinduzi ya 4 ya viwanda? Sisi tunachangia kwenye mazao ambayo yanauzwa kwenye soko kutokana na innovations za kwenye Fourth Industrial Revolution, au sisi ni watumiaji? Nafikiri sasa msingi uwe ni kwamba tukishajua kwamba sisi tunachangiaje au sisi tunatumiaje, na tunatumia bila kuchangia chochote, hiyo inatukumbusha kwamba bado tunahitaji kufanya kazi ya ziada. Kama alivyosema Dr. Mshinda hapa, mageuzi yanakuja kwa kasi, na karibu kila siku kukicha kuna jambo jipya. Sasa sisi tukipata mambo mapya yanayotokana na mapinduzi haya ya viwanda, je, tunayatumia tu au tunaleta udadisi wa kujua hiki ni nini, ni kwa ajili ya nini, na mimi kitanisaidiaje, na mimi nitachangiaje kwenye hiki? Tunafurahia sana teknolojia mpya zinazokuja, lakini huenda haturudi nyuma kuangalia kwa karibu, je, hizi teknolojia zina uzuri tu au zina madhara? Na kama zina madhara, tutajikingaje na madhara haya? Kwa hiyo kwenye eneo hilo bado hatujaenda vizuri, lakini ninafurahi kusema kwamba taasisi zetu za elimu ya juu zimeliona hili, na sasa hivi tumeanza kufundisha programu mbalimbali ambazo zinahusiana hasa na mapinduzi ya 4 ya viwanda. Program kama data science, cyber security, cyber forensics, blockchain technology, machine learning zimeshaanza kufundishwa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunafundisha, Chuo Kikuu cha Dodoma, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya tunafundisha. Kwa maana hiyo, kama matayarisho ya rasilimali watu, kama nchi tunakwenda vizuri. Na katika mradi wa HITI, mojawapo ya eneo kubwa la uwekezaji ambalo serikali inataka kuona taasisi hizi zinafanya ni kwenye eneo la matumizi ya tehama, ili sisi tuwe sehemu ya wale ambao tunashiriki katika mapinduzi ya viwanda, sio kama walaji tu, pia kama wazalishaji. Nadhani wote tumeona kasi ambayo imekuwa ikiendelea kwenye mambo yanayohusu elimu ya juu. Nitoe jambo moja tu ambalo limetupa changamoto sana sisi kwenye vyuo vikuu. Nadhani wengi mnaijua hiyo program ya Chat GPT.
imekuja siku za karibuni na inatufikirisha kweli. Hapa nyuma tulikuwa tuna struggle na kitu tunaitwa plagiarism, lakini ChatGPT inatutoa. Plagiarism may not be an issue. Issue ni kwamba sasa hivi unaweza kuwa na mwanafunzi wa masters, wa PhD au undergraduate ambaye atatumia ile application, ataleta tasnifu au thesis au dissertation ambayo ni ya kiwango first class, A material. Sasa sisi ambao tuko kwenye vyuo vikuu tunatakiwa kujitayarisha kuona kwamba wanafunzi wetu wote wanakuwa ni A class, ambayo katika mfumo wa elimu sio kawaida. Sasa kwetu sisi maana yake nini? Maana yake ni kwamba immediately tutahitaji kufikiria ni namna gani tunafanya assessment ya wanafunzi wetu. Sasa ni teknolojia nzuri, na vijana wetu, nafikiri wenzangu wale viongozi kwenye vyuo vikuu mwaka huu itabidi kwanza kujitayarisha. Wale wanaokwenda kugraduate mwishoni mwa mwaka wanakuja na dissertation za aina gani na tunatakiwa tufanyeje? Sasa haya ni maendeleo mazuri, lakini pia ni changamoto. Challenge kwenye mfumo mzima wa kufanya assessment. Sasa ni maeneo gani, napotaka kumalizia, ni maeneo gani ambayo kama nchi tunatakiwa tuwafanyie kazi? Kwanza ni kwamba teknolojia zinakuja kwa kasi na sisi hatuwezi kuwa nyuma, na kwa hiyo hata aina ambavyo tunatengeneza mitaala na kuiruhusu ni lazima tuhakikishe kwamba tuko conscious. Wakati mwingine tumechelewa kukamilisha kutengeneza mitaala kwa sababu hatuna wataalamu katika maeneo fulani. Lakini kama hatuna wataalamu, sio maana yake ni kwamba tuwe nyuma tukae tukingoja tutapata wataalamu. Itachukua muda kuwapata wataalamu. Hata tukiwa na mtaalamu mmoja wawili wanatakiwa watoshe kuanza kuwafundisha wale waliopo wakati tunajenga wengine. Tukisema tunataka wataalamu wa kutosha kwa kila program, ni hakika kwamba tutaachwa nyuma katika hili wimbi ambalo halikwepeki. Lazima tuwemo na lazima tushiriki. Kwa sasa naomba niishie hapa. Asante sana. Asante sana. Vizuri sana umegusia ChatGPT. Tukimchukua yule kijana pale, yule yeyote pale anaweza akaandika thesis. Sasa akitumia ChatGPT, na bahati mbaya hapa tungeweza kuandika moja kwa sababu ya muda, lakini tungeweza kuandika hapa thesis mpaka baada ya dakika 5 tungeweza kupata page kadhaa. Sasa hiyo ni changamoto kubwa sana, na hizi technology, kitu kimoja ambacho ni muhimu ni disruptive. Yani zina disrupt, hazileti ile incremental changes, zina disrupt. ChatGPT is the good example, wachilia mbali OpenAI. Sasa hata ule muda wa kutayarisha sera mpaka iwe tayari itakuwa imeshapitwa na wakati. Sasa tutaendeaje kwenye masuala kama hayo? Na pia ni vizuri umezungumzia swala la wanafunzi, vyuo vimeanza. Lakini leo ukiangalia nilikuwa naangalia kwenye Amazon engineers au cloud engineers, wangapi wako Tanzania? Hakuna hata mmoja. Sasa hilo ni swala jingine ambalo inabidi tuangalie kwamba haya makampuni Microsoft, Amazon sasa hivi wamepush training ambazo zina focus zaidi kwenye skills, na wenzetu wa Nigeria, wa nchi nyingine Nigeria, na wana aim ku train 1 million data scientists, 1 million data scientists, na wanatumia combination ya methods ya formal training na informal au skill based training. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo inabidi na sisi tufikirie tuweze kuona tutafanyaje. Sasa Siana, nieleze kitu gani tutegemee kwa sababu wewe ndio mtu ambaye ile convergence imeanza kuonekana upande wa afya. Asante sana. Naomba na mimi nianze kwa kushukuru waratibu wa hili kongamano kwa kunikaribisha siku ya leo. Nimefurahi sana kuwa mmojawapo wa washiriki kwenye hii panel. Nafikiri kwenye afya, naomba nitaje maeneo matatu ambayo nafikiri ni muhimu tunapojadili kuyaangalia. La kwanza ni disease progression
ambayo tunaweza tukaiangalia kwa namna tatu. Ya kwanza ni wakati wote kama taifa tunataka tujitahidi kupunguza aidha maambukizi au mwendelezo wa ugonjwa fulani, lakini pia tunakuwa tunatamani tuweze kuwatambua kwa haraka na kwa usahihi wale ambao ni wagonjwa wa ugonjwa fulani, yani diagnosis. Lingine ni kuelewa patterns za ugonjwa, distribution ya ugonjwa, kwamba kama nchi ugonjwa fulani unaathiri watu gani zaidi, mikoa gani zaidi. Na eneo la pili kwenye afya ni treatment au matibabu. Na kwenye hili pia tunatamani kujua kwamba tunapotoa matibabu tunatakiwa tutoe matibabu ya namna gani kwa mgonjwa gani. Lakini vile vile tunahitaji kumonita kwamba haya matibabu ambayo yametolewa kwa huyu mgonjwa, je, amefanya kile ambacho tulikusudia yafanye? Mgonjwa huyu anapata nafuu, anapona, au hajaweza kurespond kwa yale matibabu. Lakini vile vile kuangalia ile outcome ya mwisho kwamba ndio amepata matibabu, je, amepona baada ya muda gani, na vitu kama hivyo. Na eneo la tatu ambalo nafikiri ni la muhimu sana pia kwenye upande wa viwanda ni eneo la ugunduzi pamoja na kutengeneza vifaa tiba, madawa, chanjo, na sasa hivi tuna what we call gene based therapies. Ni eneo ambalo ni la muhimu sana. Kwa hiyo katika hayo maeneo matatu naomba niseme tu kwa kifupi ambapo tupo na pale ambapo nafikiri ni muhimu kuanza kufikiria kwenda. Kwenye eneo la kwanza, na napoongea hapa siwezi kuacha kuongea taaluma ya vinasaba vya binadamu, kwa sababu pia vina mchanganuo au vinachangamana kwa karibu sana na haya maeneo ambayo nimeyataja matatu kwenye afya. Kwa hiyo kwenye eneo la kwanza, kwenye diagnosis, tukiangalia sasa hivi kwenye hospitali zetu nyingi tuna many conventional methods za kudiagnose magonjwa mbalimbali, magonjwa ya kuambukiza na magonjwa ambayo hayaambukizi. Lakini kitu kimoja ambacho kimetokea hivi karibuni ni kwamba katika hospitali nyingi za rufaa na hata hizi za mikoani sasa hivi wana mifumo ya electronic ya kukusanya data. Kwa hiyo ukifikiria ni kwamba tayari kuna data nyingi sana ambazo zinakusanywa na zipo available kwa ajili ya matumizi mazuri ya kutusaidia kuweza kuangalia namna za ugonjwa unavyokuwepo, unavyosambaa, watu gani wanaumwa na wapi ambao wako more vulnerable kuliko wengine. Sasa tukizichanganya hizi data na elimu au taaluma ya vinasaba pamoja na kuchanganya na techniques au technologies kama artificial intelligence, machine learning, ambayo inaweza kuzitumia zile data, machine learning ikajifunza kuhusiana na zile data zilivyo na pattern zake, zina uwezo wa kutusaidia sisi badala ya kuchukua miaka 5-10 kupredict kwamba labda ugonjwa huu utakuwa umeongezeka kwa kiasi hichi, sasa tutaweza kupredict kwa muda mfupi zaidi. Lakini pia ambayo inaweza kutusaidia kama nchi kusema kwamba kwa ugonjwa huu, kwa mfano magonjwa yasiyoambukiza, tayari tunaona watu wanaoathirika zaidi ni wa mikoa hii au ni wa aina hii, ni watoto, ni wakubwa, ni wanawake, ni wanaume, au ni watu ambao tayari wana magonjwa fulani, kwa hiyo wakipata na ugonjwa huu wanaathirika zaidi. Hivyo vyote vinaweza kufanyika kwa muda mfupi na kuisaidia pia nchi kuplan vizuri in terms of intervention. Lakini vile vile kwenye diagnosis tuna vifaa tiba ambavyo tunavitumia sasa hivi. Sehemu nyingi ni vya kawaida, lakini taratibu tumeshaanza kwenda kwenye molecular diagnosis. Taratibu tumeshaanza kwenda kwenye genetic diagnosis. Yaani kutoka tu kwenye kuangalia vipimo vya kawaida, labda unafanya tu full blood picture and the like, lakini sasa unaweza kwenda kwenye more advanced diagnostic techniques, ukaangalia at molecular level, ukaangalia pia kutoka kwenye vinasaba ambavyo vinasaidia zaidi kufanya a more accurate diagnosis. Nitasema tu kwa mfano kwenye magonjwa kama ya sickle cell na cancer, tayari hivi ni vitu ambavyo vinafanyika. Nafahamu hospitali ya Muhimbili tayari inafanya baadhi ya hivi vitu kwenye kuhakikisha kwamba wana confirm vizuri diagnosis kwa kutumia molecular techniques. Lakini sasa hizi data hizi zinazotoka kwenye hivi vifaa, either ni hizi conventional ukichanganya na hizi za molecular, tayari pia ukiangalia kwa
Muhimbili University kwa mfano, tayari wana push sana artificial intelligence kwenye afya. Kwa hiyo kuanza kuziangalia hizi data kwa ujumla wake, kama ni imaging data ya mgonjwa wa kansa, ukichanganya na data ambayo imetoka kwenye molecular technique diagnostic, right? Amekuwa diagnosed pia kwa kutumia molecular technique. Ukichanganya na demographic data ya huyu mtu, ni kitu gani tunaweza kujifunza? Ili kusudi sasa baada ya muda anapokuja tena mtu wa namna ile diagnosis inakuwa rahisi zaidi, inafupishwa zaidi. Mara nyingi wagonjwa wengi, especially wale magonjwa ambayo tunaita ni magonjwa adimu, huwa wanahangaika sana, ambayo mengi yao yanachangiwa sana na hitilafu kwenye mpangilio wa vinasaba vya binadamu. Huwa wanahangaika sana mpaka waje kupata diagnosis, miaka na mara nyingine hata wasiipate kabisa. Sasa tunatarajia kwamba kadri tunavyoendelea kwenda hivi, tukiendelea kutengeneza rasilimali watu kwa vyuo vikuu kama vya tiba kama vya Muhimbili, wakishirikiana na hospitali kama hizi za Muhimbili na hospitali nyingine za serikali na ambazo sio za serikali, tunatarajia kwamba tukifanya kwa pamoja tunaweza kuwa na more broader picture ambayo itatusaidia sana kuwa na malengo mazuri kwenye afya ya kuwa protect pia watu wetu. Lakini vile vile nitoe tu mfano, kwa mfano kuna applications, tumeongea maendeleo ya simu, kwamba simu sasa hivi kijiji chochote utakuta watu wote karibu wana simu. Ndio wanaweza wasiwe na smartphones, lakini hata smartphones nazo tayari zimeshakuwa ni nyingi sana. Na kuna applications za simu ambazo zinatumika kwenye diagnosis. Kwa mfano kuna application moja inaitwa Face to Gene, ambayo mtu anaweza kuchukua simu akampiga mtoto picha au mtu picha, alafu ile picha ikatumia mfumo wa artificial intelligence ikaenda kwenye global genomic databases na kujaribu kulinganisha na kutoa diagnosis. Sasa hivi ni vitu ambavyo inabidi na sisi tuanze kufikiria ni namna gani tunaweza tukawekeza, kwa sababu tayari kama ni simu watu wanazo, tayari hizi ni applications ambazo na sisi tunaweza tukajifunza, tusiwe tu watumiaji, ila na sisi tuweze kudevelop. Na tayari kuna watu wana develop a lot of applications za simu, ni kujaribu tu kuintegrate. Kwenye matibabu, kama nilivyosema, kwenye matibabu nafikiri kila mtu anavyokwenda hospitali hatamani kuanza kuzungushwa, leo atumie dawa hii, kesho atumie hiki, kesho kutwa hichi, akifanye kazi. Tunatamani kuwa na more tunasema precision medicine au personalized medicine, kwamba unakwenda pale daktari akikusikiliza atakucategorize kwenye treatment ambayo ni sahihi kwako. Sasa hii inachangiwa of course na factors nyingi, ikiwemo environmental factors, lakini pia na genetic makeup ya mtu, yaani yeye amebeba vinasaba vya aina gani. Kwa hiyo kwa sasa hivi kumekuwa na tafiti zinazoendelea ambazo tunaziita jina la kitaalamu pharmacogenomics of drug response, yaani kuangalia mpangilio wa vinasaba na kuhusisha na jinsi ambavyo mtu akitumia dawa either inamsaidia au haimsaidii. Na tayari kwa wenzetu hata kwenye mataifa mengine ya Afrika tayari hizi tools zimeshatengenezwa, yaani ni sasa vimekuwa ni kama vifaa tiba ambavyo vinatumika. Mtu anapokwenda anachekiwa kwanza, kwa hiyo sampuli yake inachukuliwa, anafanyiwa DNA analysis, anaonekana kwamba huyu tukimpa hii dawa ata respond kwa haya matibabu, huyu tukimpa hii dawa hata respond kwa haya matibabu. Kwa Tanzania kupitia MUHAS na wadau wengine wa ndani na nje ya Afrika tayari tunafanya tafiti kama hizi. Kwenye upande wa sickle cell kwa mfano, tunaangalia, kwa sababu tunajua wagonjwa wetu wa sickle cell huwa tukiwapa dawa, kuna wengine ambao wana respond vizuri na wengine hawa respond. Na wenzetu duniani tayari wameshagundua baadhi ya vinasaba ambavyo vinaweza vikawa vinahusika na huko kutokurespond kwa dawa. Kwa hiyo na sisi pia tumeanza kuangalia kwenye population yetu, lengo ni nini? Lengo ni kwamba mwisho wa siku tuweze kuwa na kifaa tiba ambacho kitakuwa na bei tu nafuu au kitaweza kutumika kwenye mfumo wetu wa afya. Mtu anapokwenda hospitali aweze kwanza kuwa screened na kujulikana kwamba huyu anaweza kutibiwa na dawa hii. Nafikiri the same inaendelea pia kwenye magonjwa kama ya kansa na magonjwa mengine. Na kwa Afrika
Hii ilikuwa ni mojawapo ya ugunduzi mkubwa sana kipindi cha HIV, matibabu ya HIV, na walipogundua kwamba kuna watu ambao wakipewa ARV ndio wanazidi kuugua zaidi. Walipokuja kucheki wakagundua kumbe wanabeba vinasaba ambavyo vinawafanya wao hawawezi kuchakata ile dawa vizuri. Kwa hiyo kwa wao ile dawa inakuwa ni sumu badala ya tiba. Sasa ukitizama hii yote unaona kwamba kwanza ukiweza kweli kuachieve matibabu ambayo ni sahihi kwa mtu, kwanza unampunguzia yule mtu mwenyewe mzigo, lakini pili unaipunguzia familia yake mzigo, lakini pia unapunguza mzigo kwa health systems ambazo zingekuwa zinatumia dawa fulani nyingi kwa watu kumbe haziwafai. Lakini pia kama nchi sasa kiuchumi, na pia nchi ambayo inataka watu wake wawe na afya nzuri, unakuwa pia umeisaidia. Niseme la tatu kwenye drug discovery na intervention, nitaongea tu kwa kifupi. Nafikiri kwenye upande wa sickle cell kwa mfano, sasa hivi kuna kitu kinaitwa gene therapy, particularly gene editing. Sickle cell ni ugonjwa ambao unasababishwa na itilafu ya kinasaba kimoja. Sasa kama jina lilivyo, gene editing ni kama unavyo edit kwenye kompyuta. Yaani badala ya C unaondoa ile C unaweka D. Kwa it's exactly kinachofanyika kwamba kwa kutumia teknolojia za vinasaba kuna namna ya kutarget pale ambapo kuna itilafu, kuiondoa ile itilafu na kuweka kinasaba ambacho ni sahihi. Wenzetu walioendelea tayari kuna wagonjwa ambao wamehusishwa kwenye trials na wameonekana wanaendelea vizuri. Sasa nadhani kuna mtu ambaye ataongea wa viwanda kwenye leapfrog. Nadhani hii ni opportunity kama nchi na kama nchi zinazoendelea leapfrog. Tukienda kwa wenzetu mara nyingi wanatuambia nyinyi bado, lakini nafikiri tukiweza kutumia vizuri teknolojia hizi na haya mapinduzi manne ya viwanda, hatuna sababu ya sisi kushindwa leapfrog. Lakini vile vile tusipofanya, wagonjwa wetu watakwenda huko nje kuyatafuta ya matibabu na watarudi hapa nyumbani. Kwa hiyo sio kitu cha kukikwepa, ni kitu cha kukikabili na kuweka mifumo mizuri ya kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa part and parcel of the process, sio watumiaji tu. Viwanda vina opportunity ya kutengeneza vitu vingi sana kwenye hiyo value chain. Asante. Asante sana Siana. Mnaona kwamba Ndunguru, unaona tu mambo yanavyokwenda sasa. Ulikuwa unapata tabu sana kuzungumza GMO. Sasa sijui Siana atapata tabu gani kuzungumza gene therapy wakati itakapoweza kuwa tunaanza kuembrace hizi technologies. Sasa nimkaribishe Christopher, ambapo tumeona tuligusia swala la human development, masuala ya afya na elimu. Sasa tuende kwenye sekta za uzalishaji. Christopher, naomba ulitumia neno leapfrogging. Nini maana leapfrogging na hali ya viwanda vyetu ikoje hapa nchini? Sana pia ni na wengine kushukuru profesa na organizers kwa kunikaribisha. Naitwa Dr. Christopher Winia, ni mhadhiri mwandamizi wa taaluma ya maendeleo katika idara ya uchumi Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, lakini pia ni mratibu wa kigoda cha viwanda cha Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Wataalamu wa lugha watatusaidia, lakini nafikiri neno leapfrogging nililoliandika hapa nimeliweka kuchumpa au kuruka. Na hiyo ni kweli, hiyo fursa ipo ya kuweza kuchumpa au kuruka kuingia katika uchumi huu wa viwanda. Lakini niseme kwamba hali ya viwanda ikoje? Takwimu tulizozitumia katika utafiti wetu ni za sensa ya viwanda 2013 ambayo iko kwenye mtandao katika tovuti ya takwimu, ofisi ya takwimu, National Bureau of Statistics. Lakini pia kumekuwa na tafiti za viwanda za mwaka, annual industrial surveys, ambazo ni muhimu na zinatupa picha. Lakini picha inayoonyesha katika tafiti hizi
ni kwamba kwa ujumla wake viwanda bado havijatumia au havitumii au havijajumuisha teknolojia hii ya mapinduzi ya 4 ambayo nitaieleza kwa ufupi hapo baadaye, ingawa inaonyesha kwamba kuna baadhi ya namna ya viwanda nitakavyovitaja vinaleta, natumia kuleta kwa sababu ya aina hiyo ya viwanda, au vinatumia hizi ambazo zimeanza teknolojia ambayo sio ile ya mapinduzi ya viwanda kwa maana ya robotics, lakini walau tunaona kwamba kuna kuingiza teknolojia ambayo inatumia teknolojia ya kisasa ya kielektroniki. Viwanda hivi ni vile viwanda ambavyo vina mitaji kutoka nje, tunasema foreign direct investments. Viwanda vya aina hii katika takwimu ndio vimeonyesha kwamba vimeingiza zaidi teknolojia ya kisasa. Kwa ni jambo zuri kuwa na milango inayokaribisha mitaji kutoka nje, kwa sababu mitaji kama inavyokuja kutoka nje, kwanza inakuja na mitambo mipya, alafu inakuja na teknolojia mpya, na ndio inasukuma mapinduzi ya kutumia teknolojia hizi za mapinduzi ya 4. Lakini pia viwanda vikubwa vimekuwa vikionyesha, na viwanda vipya. Kuna viwanda ambavyo bado vinatumia mvuke, bado vinatumia nguvu za kutengeneza kwa njia ya generators, umeme, diesel, lakini viwanda vipya ndio vinaonekana kwamba vinaleta teknolojia ya kisasa, na kwamba viwanda vidogo vidogo pia vimekuwa vikijiongeza katika eneo hili, kwa mfano kwa kutumia nishati mbadala, kwa mfano umeme wa jua, gesi, na pia kutumia huduma za simu ya mkononi. Kwa hizi zimekuwa ndio hatua ambazo zinaanza kuchukuliwa, na tunaziona ni za awali, lakini zinaonyesha kwamba ni adopters wa teknolojia mpya. Teknolojia ambazo zimetajwa kutumika kule ni GPS, Global Positioning Systems. Hizi zimeonekana zinasambaa haraka, hata ninyi mmeziona katika huduma. Maanake nitazungumza kidogo tofauti kwa kifupi tu ya viwanda na uchumi wa viwanda. Uchumi wa viwanda uko zaidi katika huduma, na hizi teknolojia za mapinduzi ya 4 zinatokana na utafiti na machapisho yaliyokuwa duniani, zina mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa huduma kuliko hata uchumi wa uzalishaji. Na najua baadaye tutakuwa tunazungumzia swala la rasilimali watu. Si swala la kutusumbua sana, kwa sababu kutakuwa na ajira mpya zitakazoletwa na hizi teknolojia kwenye huduma, service economy. Kwa mfano tumeona katika afya, tunafahamu katika elimu inakuja, walimu wameshagaiwa vishikwambi, ni matayarisho ya kutumia teknolojia. Lakini GPS tumeona kuna sensors, yani sensor, mfano rahisi, unafika kwenye mlango unajifungua wenyewe, unajifunga. Hiyo nayo ni integration. Lakini sensors zinaingia mpaka kwenye kufungua maji, kufunga maji, zinajiingia hasa katika conveyor belt. Kwa hiyo kuna nani katika maeneo hayo, kuna softwares mbalimbali ambazo zinatumika, simulations, ICT, pamoja na
sensa imeonyesha CCTV, lakini kwa kiasi kikubwa matumizi ya teknolojia ya simu, mobile money services, mihamala au huduma ambayo inaendana na simu. Lakini hata ukiangalia katika kujitangaza, kwa hiyo viwanda vingi vimekuwa na website na vingi vinaanza kuingia katika mitandao hii ya jamii kama Instagram na nini kwa ajili ya kufanya marketing. Nimalizie kwa kusema kwamba sasa kuna miundombinu ni vikwazo, na utafiti umeonyesha kwamba mkongo wa taifa haujafika katika maeneo mbalimbali yenye viwanda nje ya miji mikubwa. Lakini swala la sisi kujiuliza ni je, tunatumiaje fursa ya mapinduzi ya 5 ya viwanda 5G? Na jana nilivyokuwa nikiangalia kuna watu wanazungumzia 6G. Katika 5G kuna haya mambo ambayo yamezungumzwa hapo: cloud computing, artificial intelligence, internet of things. Kuna nomenclature nyingi sana inayohusiana na haya mapinduzi ya viwanda, na utakapoingia katika 5G hata ule mkongo physically unaweza usiwe muhimu sana kama tunavyodhani. Tumesikia kwamba serikali na mipango ya kurusha satellite, na hiyo itasaidia sana katika hii teknolojia ya 5G ambayo itaweza kutumika katika maeneo mbalimbali. Leapfrogging, njia rahisi ya kutumia ni technological transfer. Kwa hiyo ni fursa kwa COSTECH kuangalia. Najua tunazungumzia innovation na nini, lakini technological transfer lina sheria yake. Tunaliangalia kama kigoda cha viwanda linaweza likawekwaje ili teknolojia iweze kuhamishwa na kuja katika uchumi wetu na pia kuja katika viwanda. Tunategemea kushirikiana na CAGE School of Business iliyoko mji wa Bordeaux kule Ufaransa, kuanza kufanya utafiti kwenye viwanda kimoja, na tukiangalia hasa vile vikubwa, kwa maana vilivyokuwa katika Confederation of Tanzania Industries, na baadaye kwenda kwenye vidogo TCCIA na SIDO, ili kuona ni vikwazo gani wanapata katika kuingiza teknolojia ya kisasa, na tunawezaje tukawaunganisha na watu wanaoweza wakafanya hiyo teknoloji iwepo hapa ili waweze kuitumia kuleta ufanisi zaidi, hasa tukilenga katika kupunguza gharama za uzalishaji na hivyo kuwezesha bidhaa kuwa za bei nafuu zaidi kuuza nje na kupunguza kutoa gesi ambayo tunaita hewa mkaa, carbon emission, kuhifadhi mazingira na maeneo mengine kama kurecycle waste na mambo kama hayo. Je, teknolojia ya kisasa inawezaje ikatumika ili kuleta uchumi wa namna hiyo? Asante sana. Profesa, itakuwa vizuri uanzie madini, kwa sababu ni jambo ambalo huwa hatuna mchango wowote. Tukizungumza science, technology, madini, tunasiaga madini wakati wa kusaini mikataba na nini. Hivi karibuni tumeanza kusikia lithium, rare metals. Sijui unafikiri vipi, kwa sababu ukichanganya uzoefu wako kwenye madini na sayansi na teknolojia. Asante Daktari. Naomba kwanza niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swala la Fourth Industrial Revolution, hata kama miaka hiyo wakati revolution nyingine zinafanyika hatukuwepo, lakini angalau ya 3 tulikuwepo. Unaweza kuona hii revolution imeongelewa sana,
Lakini moja ya sababu ya kuongelewa sana na hata maana ya neno kiwanda imebadilika. Zamani viwanda tulikuwa najua ni kiwanda cha tofali, kiwanda cha magari, kiwanda cha viatu. Hata na miaka ile tunaingia soma chuo cha Dar es Salaam uhandisi, ili uende engineering walikuwa wanasema lazima uwe physically fit. Maana una nguvu nyingi, bouncer hivi. Sasa hivi hatuongei viwanda hivyo tena. Sekta ya fedha imekuwa ni viwanda, sekta ya huduma ni viwanda, utalii ni viwanda, pamoja na viwanda vya asili kwa vijua. Sasa third industrial revolution ilishakuwepo, na hii fourth industrial revolution kwa ujumla wake inajengwa kwenye muendelezo wa third industrial revolution. Ni tofauti na revolution zilizopita ambazo kulikuwa kunafanyika mabadiliko au kuna kitu kinaongezwa. Hii fourth industrial revolution ni muendelezo wa third industrial revolution. Sasa kwa nini inaongelewa sana? Ukiangalia kwa kina, kinachobadilika sio zile teknolojia. Zile teknolojia zinaongezwa tu, zinaboreshwa zaidi. Kinachobadilika ni maisha ya mwanadamu kuwa sehemu ya mapinduzi ya viwanda. Mimi huwa naita, labda sasa mwisho tulikuwa na hardware, software, sasa tutakuwa na humanware. Kwa sababu mabadiliko makubwa yanayotokea ni staili ya maisha ya viwanda ya mwanadamu. Third generation au third revolution ilibadilisha namna ya ufanyaji kazi. Kwa mtu anafanyaje kazi, huyu anaendaje ofisini, anawasilianaje. Hii ya sasa zaidi ya kazi ina dictate mtu ataishije. Moderator alizungumza kwamba umeme umegunduliwa siku nyingi sana, lakini leo vijijini haujafika, lakini mobile phone utaikuta. Kwa sababu huduma zilizo kwenye simu ni sehemu ya maisha anayoyahitaji kuyaishi mwanadamu. Kwa kwenye fourth industrial revolution hatuna namna, lazima to match, lazima tuende na hiyo. Na hii revolution inayotokea inakuja kwa kasi kwa sababu pia inajitahidi kuketch the advancement of the information technology, kuiketch fifth generation ambayo ipo sasa na sixth generation ambayo inakuja. Na ndiyo maana unakuta inaongelewa sana na kuna challenge nyingi zinatokea, na kama nchi tunatakiwa kujiandaa sana. Mimi sina tatizo na regulatory framework, regulatory structure, COSTECH wapo, commission ya ICT ipo, TCRA ipo na wanao zote zinafanya kazi nzuri, sera zipo, sheria zipo, kama ni mabadiliko ni amendment kidogo. Tatizo na infrastructure zinawekezwa na serikali, mkongo unasambaa kwa kasi, kompyuta zinaingizwa. Changamoto kubwa inakuja, je, tunawaandaa watu wetu kumatch hizo advancement? Tunaandaa taasisi zetu na kampuni kumatch hizo advancement? Hiyo ndiyo changamoto ambayo mimi naiona kubwa sana. Sasa kumatch kuna aina nyingi. Moderator ameniuliza swala hapa kwenye madini, mikataba inasainiwa. Leo hii tunazungumza rare earth elements, very potential minerals, tunazungumza cobalt, tunazungumza tembo, kwa sababu ndiyo madini ambayo yanatumika kwenda kutengeneza batteries zinazodumu muda mrefu, kutengeneza chips zinazoingia kwenye hizi ICT hardwares and so on. Lakini usipoitumia opportunity hii leo, haya madini ukayauza wakati ni valuable na yakachimbwa wakati ni valuable,
ukasubiri miaka 60 50 ijayo, teknolojia itakuwa inaweza kaa imbadilika na hayo madini yasiwe na thamani tena. Tulikuwa tunazungumzia makaa ya mawe, leo yako wapi? Sasa wakati dunia ipo, na lazima tukubali kwamba kama nchi bado hatujaweza kufanya utafiti na kudevelop teknolojia za kuyachimba, kuya process na kutengeneza product na kuziuza. Lazima tushirikiane na wenzetu wawekezaji wenye teknolojia, wakati tukitransfer teknolojia ila yenyewe nayo yachimbwe na kuletea nchi mapato yanayohitajika. Kwa ni maamuzi ya busara sana na ya kimsingi yaliyofanywa na serikali, na kama ilivyo sheria ya madini, kwa mamoja kazi ya mwekezaji ni kuhakikisha kwamba ana transfer teknolojia na ufahamu kwa wazawa. Kuna hii pia ni njia ya kuhamisha teknolojia kutoka kwa wawekezaji ili kuja nchini na kujifunza, na bado kama nchi tuna deposit nyingi tu ambazo tunaweza tukachimba wenyewe. Na mfano mzuri ni kwamba tulikuwa hatuna migodi huko nyuma hata ya dhahabu. Leo hii STAMICO ina migodi ambayo inaiendesha yenyewe baada ya kuweza kutransfer teknolojia kutoka wawekezaji waliotangulia. Kwa hiyo sina wasiwasi kwamba hata huko mbele tutaweza kuchimba haya madini wenyewe na kuya process vizuri. Sasa ni vitu gani vya msingi as far as digital technology is concerned ili tuweze kama nchi kumechi, na hizo nikasema hata kama Afrika kumechi haya mapinduzi ya 4 ya viwanda? Kikubwa sana, kwa sababu resources tunazo kama nchi, kama bara, kama nchi, natural resources. Wawekezaji watakuja tu na watakuja na teknolojia hizo, 4th generation, 5th generation, 6th generation digital infrastructure zitakuja tu, lakini tunajiandaa kuzipokeaje na kuzikuza? Nchi nyingi ambazo zimeendelea miaka ya karibuni ziliendelea kwa kufanya kitu kinachoitwa reverse engineering, kwamba unanunua teknolojia inakuja kwako, unaisoma na baadaye unatengeneza teknolojia yako kwa kujifunza kutoka hilo teknolojia. Hili bado halifanyiki. Naweza nikasema kwamba research zetu nyingi zinajikita either kudeploy existing technology au kucommercialize existing technology. Bado hatufanyi vizuri sana kwenye kudevelop technology au kuinnovate technology. Na hii ni changamoto si tu kwenye taasisi zetu zinazofanya research, lakini hata kwenye research zinazofanyika vioni. Mimi huwa nawatania, utakuta mtu anasoma PhD ya computer science, pure computer science, lakini title yake anakuwa investigation of factors affecting mobile phone utilization, kijiji cha 3. From the title na from the problem huwezi kutegemea innovation hapo, haipo. Kwa lazima tuliangalie hili. Are we preparing, tunaandaa watu wetu kudevelop na kuinnovate, au tunawaandaa wawe watumiaji wazuri wa teknolojia zinazokuja nje? Kama nchi ili iwe shindani lazima itengeneze teknolojia zake. Sio swala la siku moja na sio swala la miaka 5, lakini linatakiwa kupangwa na kuendelezwa kama muendelezo kwa muda mrefu. La mwisho ambao ningetaka kuliongea kwenye 4th Industrial Revolution ni kuzipa uwezo taasisi zetu za ndani zinazohusika na teknolojia, ziwe za serikali au za binafsi, na kuziwekea mazingira ziweze kufanya research na innovation. Ili sijui tutaliangaliaje sana, lakini ukienda nchi za wenzetu, whether ni kampuni ya biashara au kiwanda, lazima utakuta kina research department.
na ni very strong research department, iko connected na skilled and experienced researchers kuweza kusukuma mbele ugunduzi na ubunifu kwenye shughuli au biashara ambazo kampuni ile au taasisi ile inafanya. Hapa nchini taasisi ambazo zinafanya utafiti kweli nafikiri zinaweza kuwa ni chache sana. Lakini tulitegemea hii iwe ni sehemu ya sera kwamba kampuni kama haitakuwa na idara ya utafiti, basi iwe na mashirikiano ya karibu na taasisi zinazofanya utafiti ili kuweza kuchangia kukuza teknolojia ambazo inazitumia yenyewe. Tunakokwenda, kama hatutawekeza vizuri kwenye hizi fourth industrial revolution, tutakuwa wapokeaji zaidi, ambacho sio kizuri sana hata kwa usalama wa nchi. Mwenyekiti, niliona nizungumze haya kwa sasa. Asante sana. Nafikiri profesa ametugusia masuala muhimu, na wenzangu wa COSTECH wanakumbuka swala kwanza kabisa. Faida ya kuwa na wawekezaji wa nje ni njia mojawapo ya kuweza kupata teknolojia mpya, na hayo yamejionyesha wazi kabisa kwenye kutokana na wazungumzaji wetu wawili. Sasa mbali na yale ambayo tunayozungumzaga, saa nyingine tunataka sisi wenyewe tufanye kila kitu, lakini tumeona hapa faida ya kuwa na wawekezaji wa nje inatuwezesha kuweza kupata teknolojia mpya. Lakini pia amezungumza swala la research zinazofanyika. Research nyingi zilizofanyika hapa kwetu tunazi approach kutokana na gap of knowledge. Nani na nani zinabaki, kuna gap ikoje hipo. Lakini ni tofauti na wenzetu wa Asia ambapo research kwanza wana search, sio tu research knowledge, wanaenda kusearch patent. Na ukiangalia utaalamu wa kusearch patent kwetu ni mdogo sana, na vyuo vyetu vingine vingi na taasisi zetu hazina uwezo wa kufanya kucheki patent. Mwenzetu wa India na Asia wamefanikiwa zaidi kwa kwenda njia hiyo kwanza. Kwa hivyo ni kazi ambayo tunayo sisi kwenye tume, kwenye Dr. Nungu, na kuweza kuona namna gani tunaweza tukajenga mahusiano na taasisi ya uwekezaji Tanzania Investment Center, ambapo wanatakiwa wawe pia waweze, wanapoorodhesha investors, wanapoangalia masuala ya ajira ziko ngapi, ili swala la technology nafikiri tulikuwa ni kiporo ambacho nilikibakiza. Kwa hivyo Dr. Nungu, naomba vizuri wajaribu kuendelea nalo hilo. Lakini jingine ambalo wamelizungumza ambalo ni muhimu sana, kwamba na wazungumzaji wote wamezungumza, ni kwamba zipo efforts ambazo zimeanza vizuri kwa ajili ya kwenda kuembrace mapinduzi haya ya 4, lakini tunahitaji bado kuimarisha zaidi, tuende kwa kasi zaidi. Lakini muhimu zaidi ni kuwafahamisha watu wengi zaidi, create awareness, kama alivyozungumza Profesa Msanjila kwamba hii itakuwa ina athari kubwa sana kwa watu, kwa humanware. Ili ni swala ambalo teknolojia hii watu inabidi wafahamishwe. Tuimarishe mifumo yetu ya usimamizi kwenye masuala ya regulations na masuala ya ethics, hata matumizi ya AI. Kuna artificial intelligence, au wanasema akili, sio akili bandia, akili mbadala au nini, kwamba kutakuwa na athari nyingine kubwa zaidi. Kwa hivyo ningependa kuwapa nafasi mnaoshiriki ili muweze kutueleza. Labda nitoe umuhimu wa kwanza kwa Simba, kwa sababu Simba kazi yako sasa hivi unaangalia haya mambo katika ngazi ya nchi nyingine za Kenya, Uganda wanaendeleaje, alafu na wachangiaji wengine. Karibu Simba.
Mtaalam, microphone za kwenye meza hazifanyi kazi. Oh, basi mpe hiyo hapo inaletwa. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. I take note that this presentation has been conducted in Kiswahili, so it's something that I want to comment on also. The moderator mentioned about having none as an engineer in Amazon engineers, and I know we have a lot of discussion in the country now regarding the language. What language are we going to use? So I think one of the issues that we need to look into the way how we should change in terms of fourth industrial revolution and education, I think it's the issue of globalization. And globalization, you have to look whatever you are doing, how are you connected to other part of the world? What language do we teach in the emerging markets? Today, for example, if you want to do business in China, you need to know Chinese. So I think as we move ahead with the discussion on fourth industrial revolution, issue of language needs to be looked at very critically. We're going to be patriotic enough to say we are wiping out everything and we start speaking Swahili or something like that. So that's one of the issues. But the other issue, when you listen from the panel, what you take note is that fourth industrial revolution cut across all sectors. And our efforts in each sector is segmented. And when you look around the region, for example, Uganda now, they've already come out with the fourth industrial revolution guideline for the country. In Rwanda, they've established what they call Center for Fourth Industrial Revolution to coordinate these activities. And in Kenya, in the next financial year, they're going to build their own their policies. So I think some of the issues that I would like to see coming out of this conference is that the efforts for fourth industrial revolution need to be coordinated. That's very important. So the policy and the regulatory framework. I know a lot of professors on the table says we are doing very well in terms of regulation, but it's not the regulation that will help us in the fourth industrial revolution. Our regulation should be agile. The regulation that allows you to implement, to track things while you protect the well-being of the users of those technology. What we call sandboxes, where you have a specific, you allow industry a way to do whatever they want within the safeguard of the regulation, although those technology may not already be covered by the current regulatory framework, because those technologies that are coming are new. So I think I would like to see, as a country, we move forward to that direction. We need to have a policy or a guideline to do this. And I think in this region, we are the only one. And I did a lot of online, probably I missed somewhere. I didn't see a lot of things done in terms of that thing. So the country needs to come up now, bring people so that we know how can it be coordinated. Because one of the mistakes we do always when it comes to not only fourth industrial revolution, even the digital economy, we tend to look at it as an ICT thing, which generally is not, because it goes across every sector of the economy. So who should coordinate that? It's something that we need to ask ourselves critically, and we should come up with a framework to make sure we are guided well as we go towards the fourth industrial revolution. Thank you very much. Asante sana Simba, usisahau Kiswahili Simba. Bado tuna kazi yako kubwa sisi, utatusaidia kuwa balozi wetu wa Kiswahili ukienda huko nje, kwa sababu hiyo ni namna ya kuweza kutupatia sisi kazi pia. Lakini muhimu zaidi ni kwamba mtaala mpya wa elimu hivi sasa unasisitiza masuala ya matumizi ya Kiswahili na Kiingereza, na kinaanza chini kabisa Kiingereza. Kwa hivyo sio tu Kiingereza, Kichina na pia lugha nyingi, hata Kiarabu. Yote hiyo ni kwa sababu ya globalization. Lakini jingine ambalo ulikuwa umezungumza, kwa bahati mbaya hakuna mtu wa ICT Commission, lakini ICT Commission hivi sasa wameanza kutoa mwongozo wa namna gani ya kuanzisha sandbox. Na nafikiri kwamba kwenye sandbox ya kwanza, nafikiri Bank of Tanzania wameanza moja, na hili ni jambo ambalo ni muhimu sana, na kubaliana na wewe ni kwamba ni namna gani ambapo tunaweza kwenda kwa haraka kwa kuestablish sandboxes, na hizi sandboxes zianzishwe kwenye spirit ya kusema kwamba tuallow
technology innovations take place, lakini tunaendelea namna gani ambapo tutaweza kuregulate na hapo badala ya kusubiri, kwa sababu regulations zingine zinatoka wakati ambapo tayari innovation imesha move forward. Na mfano mzuri tunao kwenye mobile phone. Nilipata nafasi ya kufanya kazi karibu sana na Profesa Ndulu alipoanza kuruhusu matumizi ya mobile phone kwa ajili ya shughuli za pesa. Hakukuwa na regulation, lakini aliruhusu ili kuweza kuona kuweza kujifunza kwamba hii industry inaendelea vipi, lakini matokeo yake kwa yeye mwenyewe kuwa tayari ndio kuliwezesha kwamba sisi tuweze kupiga hatua zaidi. Asante sana kwa mchango wako, mchango mzuri aliotoa kwamba kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea, na moja ambalo lozungumza ni kwamba swala la fourth industrial revolution sio swala la ICT, na hilo ndio swali kosa kubwa sana ambalo tunajaribu kulifanya mara kwa mara. Hata swala la digital economy sio swala la ICT, na ICT role yake unaona imejikita zaidi kwenye infrastructure. Matumizi hayo hapo ndio yanakuwa ni muhimu sana. Kwa hivyo unaona wenzetu wa South Africa walikuwa na presidential task force kuona namna gani wanaweza kuembrace fourth industrial revolution na institutional framework gani na coordination kama unavyozungumza, ili iweze kwenda kwa kasi zaidi. Mwingine mwenye mchango wote, wajumbe, washiriki, sio wajumbe, nyinyi ni washiriki. Wajumbe ina maana tofauti sana siku hizi. Naam. Naomba ujitambulishe alafu useme unatoka taasisi gani na swali lako ni nini. Okay. Mnaweza kuwauliza panel mchango wote. Aha. Okay. Naitwa Teresa Kaijage, natokea chuo cha Kairuki, HKMU. There has never been industrial revolution without unintended consequences. And any time you introduce any innovation, there are those who are left behind because there isn't equitable access, and there are those who are ahead because they are busy being innovative. And either way, there is psychosocial well-being, and we can't really plan to go ahead, forge ahead as a nation if we don't plan adequately for the psychosocial well-being of our people, our citizens. So mine is just a caution. My profession is social work, both as an educationist and as a practitioner, and I see the unintended consequences every day in my profession. Sawa kabisa. That was all comment, hakuna swali hapo. Yes, daktari. Nyinyi wawili mkimaliza, kuna ume wawili pale, wote mmevaa makoti. Dr. Khadija kwanza, alafu hao wengine wawili. Au basi kwa sababu maiki wapo anze. Asante sana kwa mada zote ambazo zimewasilishwa. Labda nianze kwa kusema kwamba moja ya vitabu maarufu vinasema, naitwa Patrick Kihoza, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu Mzumbe Morogoro. Moja ya vitabu maarufu vinasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini pia naongeza kusema kwamba imani bila matendo imekufa. Mambo yote ambayo yameongelewa na wawasilishi naweka katika kundi moja, kwamba inawezekana maarifa tunayo, lakini mengi yako kwenye makaratasi na kwenye mitandao. Sasa tufanyeje ili atoke kwenye makaratasi na kuja kwenye mitandao na kuja kwenye uhalisia? Ninachokiona, kuna ukosefu wa muunganiko kati ya higher learning institutions au research institutions
na industry kwa maana ya commercialization. Kwa mfano, mtu amefanya utafiti, tuchukue University of Dar es Salaam, kuna electronics, kuna IT pale. Mtu amefanya utafiti unaotakiwa kuunganisha electronics na IT, akapasi, akapata A. Mwisho wa siku ule utafiti wake umeishia hapo. Je, kuna industry gani inayofanya commercialization kile kitu sasa ili kije kwa watumiaji ili uhalisia wake uonekane? Na mfano mwingine wa vitu kama hivi, ameongelea kuhusu tiba. Mimi nina 50 plus. Kuna wazee wana dawa ambazo baadhi ya magonjwa yanayotibu hata ukienda Muhimbili wanabaki wako puzzled. Lakini huyu unaweza kukuta yuko Kantalamba, yuko Kibondo, hatumjui. Ningetamani kuwe na platform kwamba utafiti ufanyike, akijulikana julikana, napotokea tatizo kama hilo na Muhimbili wajue kuna mahala fulani, kuna mtu fulani na yeye hajafanya nini, ajaribu. Lakini hata wakulima kwa miaka 50 na nilio nayo, mkulima jembe lile analolitumia mpaka leo ni lile lile. Je, huyu mkulima mdogo mdogo ambaye ndiye anachangia sehemu kubwa ya chakula kinachotulisha wote na ile kidogo anayouza, na by the way ni kwamba mkulima wengi hawauzi surplus, wanauza kwa sababu anauguza, anataka kulipa ada ya mtoto, anabaki na njaa, na hata ile kutunza familia yake pia hawezi. Kwa hiyo ningetamani tupate sasa kwamba hii utafiti umsaidie mkulima mdogo mdogo kwa eneo linalolingana sasa na chumba hiki, azalishe chakula cha kumtosha na familia yake, surplus ndo afanye nini, auze. Asante sana. Haya, mwingine hapo Asante. Naitwa Amina Ahmed, natokea Mbeya University of Science and Technology. Mimi nina swali. Tuna maarifa ya asilia. Kuna watu ambao labda hawana ile elimu ambayo sisi tumeipata kutoka kwenye mfumo rasmi, lakini wana maarifa mengi na yamekuwa yakiwasaidia katika maisha yao kila siku. Na tumeona kuna watafiti wengine kutoka nje ya nchi, wakifika hapa wanaenda kuwafanyia madodoso, na baada ya muda wanatumia hata hizi teknolojia kubadilisha kidogo au kuboresha zaidi, na hata kwenda kwenye issue za copyright na patent. Unakuta maarifa yametoka Tanzania lakini yamekuwa patented nchi nyingine. Je, nafikiria tunaweza kufanya nini? Tunao watu wa COSTECH na wengine katika haya mapinduzi ya 4 na tafiti za kati ya wasomi na hata ambao tunaona sio wasomi katika mfumo rasmi wa elimu, lakini nafikiri tunaweza tukawajumuisha katika mchakato. Asante. Sawa. Jamani, maswali, ningeomba tuzungumze maswali ya Fourth Industrial Revolution. Haya yanahusiana, lakini haya mengine yote ni maswali ya kawaida ya COSTECH. Nafikiri tutampelekea Dr. Nungu ili ashiriki na yetu. Hebu tujikite kwenye Fourth Industrial Revolution. Kama tuna waganga wa kienyeji, wana miti shamba, hawa sawa kabisa, ni part ya indigenous knowledge na idara kabisa ambayo inashughulikia hili swala la patent la copyright na nini, patent na idara kabisa. Tuzungumzie Fourth Industrial Revolution ili aweze kumwambia nini mgeni rasmi siku ya Ijumaa. Sawa, tunamalizia huku alafu tunakwenda kule. Kwa hivyo msipate, kuna mawili huku, yule bwana yule mwenye shati, nyinyi watatu hapo malizeni basi. Asante, mimi naitwa Bernard Nguka Tisekwa, ni profesa mstaafu katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, lakini pia ni mjasiriamali wa kutoka Morogoro Food Processors Cluster Initiative. Sisi nimekaa duniani miaka zaidi ya 60. Wakati tunasoma tulikuwa tunafanya practicals kila wiki na tuna produce report, sio kujisifia. Nafikiri wale wa zamani wako practical, wako knowledge, wako skill. Vijana wa sasa hivi
kuna mapungufu mengi sana. Sasa katika kujiandaa huku, nafikiri tuache siasa, tuangalie wapi hatufanye. Tunapata report kwenye mazungumzo, kwenye bunge, kwenye nini, kwamba elimu iko vizuri. Haiko vizuri kwa sababu hatuko practical. Sasa bila practical tutaendelea na siasa, hatutaweza kufikia malengo yetu ya kuungana na hii fourth industrial revolution. Kwa hiyo turudi kwenye practicals seriously, tuangalie budget, tuongeze ili tuweze kuleta matokeo. Asante sana. Asante. Hili swali lilikuwa linafaa sana kwenye mjadala wa curriculum ya education ambao yote haya yamezungumzwa. Sasa tuzungumzie fourth industrial revolution. Haya, sawa. Sasa hivi umevaa miwani, nimekutambua. Na mimi ni washukuru discussant kwa michango yao mizuri. Naitwa Julius Keyu, ni mkurugenzi wa utafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI. Nina maswali mafupi sana matatu. La kwanza, title imesema kwamba preparedness 2050. Nikapenda kujua hii fourth industrial revolution imeshaanza au bado? La kwanza ni la Kileiman, kwa sababu nilikuwa najaribu kugoogle nikaona ya kwanza ilikuwa 1784, ya pili 1870, ya tatu 1969, hii ya nne imewekewa question mark na mwaka haujaandikwa. Nikapenda nijue imeanza au bado, na kama imeanza, pendekezo langu la kwanza ni kwamba swala ni sio imeanza au bado, ni speed, kwa sababu ni kama mabadiliko ya tabia nchi. Kinachowore ni the speed of change. Kwa hiyo mimi nikawa na pendekezo kwamba kama yameanza au kama tunajiandaa, ni serikali kutenga rasilimali za kutosha kwa ajili ya sisi kukimbia haraka, la sivyo tutaachwa na tutatumiwa na wenzetu. Hilo ni swali na pendekezo. La pili, kwa Dr. Siana, mimi I'm a biological scientist. Nimependa sana wanafanya mambo mazuri ya tiba, monitoring, outcome, chanjo, lakini nimshukuru Profesa Msanjira amesema kwamba hii 4IR, Fourth Industrial Revolution, inamhusu zaidi mtu. Mimi nikaa nauliza, ameongelea sana swala la vinasaba. Mimi I'm a biological scientist. Kuna watu sasa hivi vinasaba vya jamii, vinasaba vya taifa, vinasaba vya watu fulani ni mali katika forensic, kwamba mnafanya nini? Naona watu tunakusanya sampuli na nyingi tunapeleka nje ya nchi. Nini kinafanyika katika kulinda vinasaba vya Watanzania ili kuhakikisha kwamba hayupo mtu nje ya nchi ambaye anaweza akachungulia vinasaba vya Watanzania akaja akaona a gene specifically targeting Tanzanians na akaja akaitumia au biological weapon au kitu kingine? Nini tunafanya kulinda biological samples za kwenda, na nini tunafanya kulinda vinasaba vya Watanzania katika fourth industrial revolution? La mwisho ni kumshukuru Profesa Msanjira. Lilikuwa ni pendekezo langu lakini akalisema tunaachwa kwa sababu linkage ya academia na industry developing countries au Tanzania haipo. Vyuo vinatembea peke yake, viwanda vinatembea peke yake. Amesema vizuri na liwe pendekezo kwamba kuwe na linkage kubwa ya vyuo vikuu au academia na viwanda. Kama kiwanda hakina linkage na academia, basi hicho kiwanda lazima kiwe na research department. Ukienda vyuo vya wenzetu kama LPU, Lovely Professional University India, ambacho ni cha ICT, kampuni zote Microsoft, IBM, Apple, they are just sitting around the university, na wakitaka kugundua au wakiwa na hoja wanapeleka mawazo yao kwa wanafunzi. Sisi kuna hilo gap. Nikasema nalo liwe ni pendekezo zuri la kufanya kila kitu serikali iseme lazima tulinki industry and academia. Asante sana.
Naitwa Wilfred Mariale, pia ni mtafiti, natokea taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI. Katika discussions ya Profesa Msanjila pale imeonekana kwamba investors pia ni mojawapo ya chachu katika kutransfer knowledge na technology kwa wazawa au kwa locals. Sasa nikitumia mfano tu kwenye sekta ya madini, kwenye Tanzanite, Arusha, dhahabu Geita na Kahama, tumeona wawekezaji wamekuwa kwa muda mrefu sana, na tunaelekea leapfrog kwenye fourth revolution, ambapo so far naona bado locals hatuja adopt. Sasa sijui kuna some sort of moderator au moderation hapo katikati kuhakikisha, ambao walikuwa wanahakikisha kwamba locals wamekuwa capacitated enough, maana sasa tunaenda kwenye awamu nyingine ambayo huku tumevuka bila kuweza kufikia. Sasa sijui changamoto ni nini hapo sana. Sawa, ningeomba maswali yawe mafupi zaidi na tujikite kwenye point na tuzungumzie fourth industrial revolution ili tuweze kuelewa vizuri. Kuna maswali ambayo ni general linkage ya industries na nini, ale ni general, lakini ni kitu gani tutakachosema siku ya Ijumaa, ilicho ndio jambo ambalo ni muhimu zaidi. Najua kuna mtu ambaye yuko online, tunaweza tukamruhusu akauliza swali. Hello. Nani anamruhusu? Sijui kama nasikika. Okay, sawa, nakusikia. Asante. So majina yangu ni Nicholas Novatus Mkasa. Mimi ninafanya kazi na shirika linaloitwa Line Africa. Niko Iringa kwa sasa. Kama utaniruhusu nitauliza swali langu kwa Kiingereza, maana nilikuwa nimeliandaa hivyo. Nilikuwa natamani kujua how do panelists perceive the current level of support actually provided by informal institutions through ICT in terms of helping local entrepreneurs access knowledge on digitalization. Are there any successful examples or best practices that have been observed on the same? Yeah, I will stop there. Thank you. Back to you. Unaweza kurudia ni swali, can you repeat again? Yes, I wanted to ask, how do panelists actually perceive the current level of support provided by the informal institutions through ICT in terms of helping local entrepreneurs in the communities, right, to access knowledge on digitalization? And this can go to even the academia, the side of academia. The professor there spoke something about it. How do they, perceive the current level of support in relationship to the fourth industrial revolution or other revolutions that are to come? And if there are any successful example in terms of best practices that have been observed. Okay, so can I maybe ningeomba labda wachangiaje mwanze kurespond na maswali haya kabla tujaenda kwingine. Labda naona kuna maswali Siana, una maswali mawili matatu, na Profesa Msanjila. Asante sana. Nakubali kwamba kuna haja, nikirifaa swali la liloulizwa kuhusiana na data security, especially kwenye human genomics, ama tuseme data au kanzi data za vinasaba vya watu wetu. Nakubaliana na wewe kwamba ni muhimu sana, na tunapoelekea kwenye fourth industrial revolution kuhakikisha kwamba tuna mifumo mizuri ya kuprotect data zetu. Kwa sasa nafahamu taasisi ya mkemia mkuu ina mandate ya kuregulate na imetengeneza DNA Act ambayo inatumika katika kuregulate tafiti za vinasaba ndani ya nchi. Nafahamu pia NIMRI nao wana regulate research ambazo zinahusiana na vinasaba na binadamu, matibabu ya binadamu au afya. Lakini tunapoelekea mbele kuna haja ya kuziangalia kwa kina
hizi regulations, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba kwa upande mmoja hazituzuii kuendelea, lakini kwa upande mwingine tunahakika kwamba data zetu ziko salama. Si hivyo tu, tunahitaji kuongeza watu ambao watakuwa skillful, kwa sababu kujiprotect ni pamoja na sisi kuwa knowledgeable jinsi gani data zinatakiwa kuwa protected. Nafahamu tayari kuna efforts zinafanyika kwenye bioinformatics kuhakikisha kwamba tuna wataalamu ambao wanaweza kuchakata data za genomics na big data na data science, lakini kuna haja ya kuja pamoja wadau mbalimbali, COSTECH, NIMR, mkemia mkuu, taasisi za tafiti, taasisi za elimu ya juu, na kushauriana kwa pamoja ni jinsi gani tunataka hizi regulations zikae kwa manufaa ya nchi. Mimi pia ni kiongozi kwenye taasisi inaitwa Tanzania Human Genetics Organization, na hivi karibuni tumefanya makubaliano na taasisi ya NIMR kuandaa shirikisho ambalo litaleta wadau mbalimbali nchini, ikiwemo COSTECH, mkemia, serikali na wadau wengine pamoja na industries, na tuweze tushauriane ni namna gani tunaweza tukafanya matumizi mazuri ya elimu na tafiti za vinasaba vya binadamu kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa hiyo umeongelea upande mmoja kwenye forensics, lakini pia kuna upande tunaofahamu kwamba data za Afrika za human genomics ni kama gold, na sasa hivi zinakuwa studied sana kwa ajili ya kuona ugunduzi wa madawa na tiba ambayo sio tu itatumika Afrika lakini na duniani kote. Kwa hiyo sasa na sisi wenyewe zinaweza zikatumika na tusiwe wanufaika wa kwanza kama na sisi wenyewe tusipochangamka. Kwa hiyo kuna upande wa kuprotect mtu asitutumie weapon, lakini pia kuna upande wa kuprotect kwamba tusije tukawa wa mwisho kwenye manufaa ya hizi data. Asante. Hili ni swali muhimu sana. Kwa upande mmoja ni kwamba unawezaje ukawa na balance, kwamba unataka kuprotect nchi yako lakini unataka pia kuhakikisha una participate kwenye clinical trials, kwenye trials ili wewe uweze kujua kama wewe unafaidika. Lakini leo ukipiga kelele ukisema mimi sitaki kutumika kama guinea pig, wakati ambapo dawa imeshatengenezwa, wewe mwenyewe hujui na kusaidia au huna, unasubiri tu, kapo hutaweza kubenefit njia hiyo. Lakini pia hautaki kufanya nchi yako iwe ni holela, kila mtu akiwa najua unazungumzia wahazabe. Kwa mfano wahazabe, je, wana magonjwa, hawana riski ya kupata magonjwa gani? Je, tunaweza tukapata genes za wahazabe tukatengeneza product nyingine? Unless unapokuwa na research cooperation na ambayo itaka-ensure technology transfer na knowledge transfer, pale tunaweza tukaendelea sote. Kwa hivyo ni swala ambalo la kuona namna gani kubalance, kwa sababu ni rahisi sana leo ukisema kwamba sisi hatutaki nchi inauzwa sijui nini. Kelele hizi ni nyingi sana. Lakini sasa solution ni nini ya kuweza kufanya kwamba sisi tunaweza tukaenda? Je, tutawezaje kujenga mashirikiano ya kuhakikisha kwamba na sisi pia tuna benefit? Hilo ndio kazi kubwa, ndio kazi kubwa ambayo tunatakiwa tufanye zaidi. Kuna swali lingine la psychosocial ambalo nafikiri ni vitu vyote vinalingana na ethics kwenye fourth industrial revolution, especially watoto wanapoanza kutumia simu, wanatumia muda kwenye screen na vitu kama hivyo. Asante sana kwa hii comment mama, nashukuru. Ni kweli na nakubaliana na wewe kwamba kama tunavyokwenda mbele tunatakiwa tuhakikishe kwamba kuna high level of awareness kwa community kwenye ngazi zote. Nafikiri hichi ni kitu ambacho itabidi kiangaliwe kwa karibu sana na kuhakikisha kwamba watu wanaelimishwa vya kutosha kuhusiana na tunakoelekea na namna gani haya mabadiliko yataathiri maisha yetu ya kila siku. Ni kweli kwamba kwa watoto wa sasa hivi kuna vitu ambavyo sisi wakati tunakuwa wala hawavijui, wala yani they will never know kwamba sisi tuliishi kwa namna hiyo, lakini sasa hivi wanavi-encounter. What should we expect? Ni maswali ambayo nafikiri kwa pamoja tunahitaji kujiuliza na kuhakikisha kwamba tunayacapture vizuri kadri tunavyokwenda in terms of malezi nyumbani na shuleni vile vile. Asante. Professors, kuna swali lile la informal professors na Professor Msanjila kuhusu madini.
Asante. Kulikuwa na swali liliulizwa, hii fourth industrial revolution imeanza, na kama imeanza lini? Ukirudi hata revolution zilizopita, hakuna mwaka uliwahi kutajwa exactly ni mwaka fulani. Wanasemaga miaka ya 1880. Huwezi kuwa precise, hakuna proper demarcation ya kujua revolution ilianza lini au ilikamilika lini. Huwa kuna a lot of overlap, na ili itamkwe kwamba precise ilianza miaka gani, pia itachukua muda kuona exactly lini hii iliyokuwepo ilianza ku expire na iliyokuja ni mpya. Naye fourth industrial revolution ni ngumu kuidemarcate kwa sababu the third, yani inajengwa kwenye on top of third. Ni kwamba tu component fulani zinaongezeka. Kwa hiyo fourth industrial revolution imeanza, precisely imeanza lini is difficult to mention, na kuna pati ya dunia imeanza, wengine bado haijaanza, lakini ipo. Kulikuwepo swali kama nilielewa vizuri ulizwa kutoka Iringa, impact kwenye accessibility ya knowledge kwenye kipindi cha fourth generation mob. Sidhani kama itabadilika sana kutoka na third. Component kwenye accessibility ya information na knowledge ambayo ilibadilika kutoka second kwenye third ni ile ability ya kuaccess knowledge or information irrespective of time and location. As the IT technologies advances, hiyo itazidi kuwa more sophisticated and easy to access. Kwa mimi sioni kama hilo litakuwa tatizo. Sasa swali la wawekezaji kwenye sekta ya madini wapo miaka mingi, transfer ya teknolojia ikoje na kwa nini? Lazima tukubaliane kwamba transfer ya teknolojia na kukua kwa teknolojia inachukua muda mrefu sana. Is a learning curve. Kwa kuna juhudi mbalimbali zimekuwa zinafanywa na serikali kuliangalia hilo, lakini tuna kila haja ya kupongeza serikali ya awamu ya 6 ya mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Regulation nyingi zimeimarishwa kupitia local content, na moja ambayo nayakumbuka masharti ni kwamba imewekwa hata terms kwamba ukileta foreigner kwenye nafasi fulani anaweza kufanya kazi kwa miaka mingapi, baada ya hapa atakiwa wamesha transfer teknolojia. Ukileta teknolojia baada ya muda gani Watanzania watakuwa wameshaweza kuitumia. Lakini pia kuimprove innovation nchini, kwamba kuna baadhi ya product ambazo huwezi kuzinunua nje ya nchi, lazima uzinunue hapa hapa. Kama unataka mchele, wewe una mgodi Geita na unaona uzalishaji wa Geita ni mdogo, wawezeshe wale kwa teknolojia ili wazalishe kiasi unachotaka. Sasa hivi vitu vinavyonunuliwa kutoka nje ni vile tu ambavyo kweli nchini havipo, na ni kwa vibali maalum kutoka Tume ya Madini. Kwa miundombinu ya regulation niseme imewekwa vizuri na local content inazingatiwa sana, na ndio maana tunaona transfer ya teknolojia inakwenda haraka sana. Siku moja mimi wanasema ni utalii wa ndani, kwa mfano pale Mererani ile ni tourism center pia. Ukifika pale wale ni Watanzania tu, Tanzania inachimbwa na Watanzania tu, lakini teknolojia zilizoko pale za kukata, za kusafisha ni very advanced, na zinaletwa kwa wale wa Tanzania kushirikiana na wawekezaji. Kwa hilo swala ni kuhakikisha liko vizuri kwa sasa. Asante. Asante. Kwa hivyo nakaribisha maswali mawili hapa na mawili hapa ambayo yanahusiana na fourth industrial revolution, na ukijikita zaidi kwenye recommendation ya Ijumaa. Na kuna dada huko, haya anza pale. Samani sija
Sawa, mtaalamu wangu wa blockchain, crypto. Asante. Yeah. Naitwa CPA Sandra Chogo. Nafurahi kusema mpaka sasa hivi nimeandika vitabu viwili vya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kimoja kikiwa hicho cha Kiswahili, jielimishe kuhusu blockchain, mapinduzi ya 4 ya viwanda. Na mengi ya kuchangia, lakini nitachangia machache. Cha kwanza, tukiongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda, wanaongelea zaidi masuala ya unemployment, watu kupoteza kazi. Lakini tujiulize, hawa graduates walio graduate sasa hivi ambao hawakuwa na hii curriculum ya mapinduzi ya 4 ya viwanda, wanaenda wapi? Kwa hiyo ina maana tukiweza kuequip knowledge jamii ya Kitanzania, knowledge ya mapinduzi ya 4 ya viwanda, wataziona global opportunities. Kuliko kulia na unemployment, tutaziona global opportunities. Naweza nikatoa mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi ni auditor. Ni auditor wa serikali. Tayari nafanya auditing kwenye mambo ya blockchain, mambo ya Bitcoin. Kwa hiyo tayari binafsi nimeanza kuziona hizi global opportunities. Dada Siana, mimi pia ni daktari wa binadamu. Tena amesoma Ifakara. Naomba kuchangia tena kuhusiana na hii human capital kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda. Human capital iliyopo makazini. Je, ni kwa kiasi gani tunawa-equip na hizi knowledge za mapinduzi ya 4 ya viwanda? Kwa sababu tunapoongelea sera, wenyewe ndio watunga sera. Sasa hivi tunaongelea, tunatakiwa to rethink the regulations, to rethink the ethics. Mfano kwa wahasibu tayari, ethics za wahasibu tayari zina reflect mapinduzi ya 4 ya viwanda. Lakini pia dada Siana, naweza nikakuuliza swali, tumejiandaa vipi na ethics, medical ethics kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda? Nitoe tu mfano kwenye mambo ya Bitcoin. Bitcoin tayari inavuruga mifumo ya fedha duniani na bado hakuna definition maalum ya kwamba what is Bitcoin. Kama hakuna definition maalum, je, hii Bitcoin ina belong kwa nani, na je regulations zake zitakuwa vipi? Lakini pia kitu kama Bitcoin kinakata cross professionals nyingi. Kinakata cross IT, kinakata cross mambo ya banking, mambo ya finance. Sasa bila kukaa chini na kuifanyia kazi hili jambo, ulimwengu wa fedha unaenda pabaya. Labda nimalizie kwa kuomba kwamba nimetembelea mikoa mitatu ambayo ni Dar es Salaam, Arusha na nitaenda Dodoma. Naongea kuhusu mapinduzi ya 4 ya viwanda na ajira Tanzania. Swali ambalo naweza nikalileta kwenu ni kwamba, je, hawa vijana ambao tayari wana knowledge nyingi kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda kwenye cryptocurrency, lakini hawapo vioni, wako mitaani ila wana knowledge nyingi, tunawatumia vipi hawa vijana kwa faida ya taifa letu? Naitwa CPA Sandra Chogo, mwanzilishi wa BlockTech lakini pia mwajiriwa wa serikali. Asante. Sandra amefanya juhudi kubwa sana nchini kwetu kuanza kuelewa. Mara ya kwanza tumekutana na Uganda kwenye blockchain conference, wakati wenzetu walivyokuwa wana form task force ya blockchain, na amekuwa ameendelea kwa spidi kubwa. Nilifikiri atakata tamaa, lakini yeye mwenyewe kama auditor ameendelea kufanya hizo kazi kwa muda mrefu sana, na sasa hivi anatusaidia sana nchini kwetu kwa kuraise ile awareness. Nafikiri swali tulichukue, na unaonyesha umuhimu wa kuwa na task force ambayo inaweza speed up kuangalia swala hili la viwanda across the sectors. Sio hizi juhudi ambazo wanazofanya peke yake Sandra zimewezesha kubadilisha mitaala kwenye accounting. Kwa hivyo tunahitaji watu kama Sandra kwenye kila sekta. Swali jingine? Naam. Asante mwenyekiti. Nyinyi wawili hapo Alafu kuna swali la watu. Asante mwezeshaji daktari. Mimi naitwa Komwihangilo, niko taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania. Ni mtafiti wa siku nyingi kidogo. Nina mambo mengi lakini kwa sababu ya muda niulize tu swali mawili au nichangie pia au ni moja. La kwanza, tunapozungumza mapinduzi ya viwanda kule walikofanikiwa, kwa mfano umetoa mfano wa India. India kuna kitu kinaitwa Institute of Science
Indian Institute of Technology pengine kimechangia kwa namna fulani. Nitaka nimuulize Profesa Kusiluka na wote wanaotoka kwenye taasisi watusaidie. Je, tuna haja ya kubadilisha mifumo au miundo ya taasisi zetu ziwe kama India hivi, ambapo ni taasisi moja lakini na campus fulani fulani na mambo kama hayo? Kuna haja tunapoelekea kule? Ya pili, imezungumzwa swala la kuwezesha uwezeshaji kwa maana ya investment kwenye utafiti, na kubaliana nao, lakini mimi nafikiri kama tunataka tufike, tusiwekeze kwa miaka 5, kwa miaka 10. Waliofika hawakufanya hivyo. Pengine kama tunazungumza kuandaa mpango wa taifa wa maendeleo, tuwekeze kwa mfano kwa upande wetu kwenye utafiti, tufikirie miaka 50. Yani tuwekeze hata budget tuiweke na tufikirie vijana kwa miaka 50. Tukifikiria miaka 5, miaka 10, ng'ombe anachukua sio chini ya miezi 26 kuzaa. Wanaofikiria wanataka product za miaka 5, miaka 2, miaka 1, hizi za ICT na nini. Lakini je, ng'ombe kwenye teknolojia ya ng'ombe tunafikiria nini ili tusiendelee kuimport ng'ombe au kuingiza ng'ombe nchini? Najua Profesa Daktari Mshinda nakumbuka hivyo tume ile utengaji wa pato la taifa asilimia mwanzo tulifanya vizuri, lakini je, bado tuna wazo la kutenga 1% ya pato ghafi la taifa kwenye utafiti? Lakini tukiproject miaka 50, tusipofanya hatutakuwa tofauti na anachosema profesa hapa kwamba tutakuwa tunatathmini teknolojia za watu badala ya kuzalisha za kwetu. Namalizia kwa kushauri kwamba hata kama tunataka hivi vitu, tukubaliane na wasilisho la profesa pale, na nafikiri na Profesa Kusiluka na wewe mwenyewe mwezeshaji, kwamba fourth industrial revolution inajenga third. Sasa hata haya masuala ya, kwa mfano sasa hivi kwenye utafiti wa questionnaire kuna ODK, kuna digital questionnaire, lakini you can't make a good questionnaire kama hujui namna ifanya. Kwa hiyo tusifikiri kwamba kuwa na ODK na kwenda kukusanya takwimu kutatusaidia kupata takwimu nzuri kama hatujui nadharia ya kutengeneza takwimu nzuri, yani kutengeneza dodoso litakalo kutupa taarifa. ODK haitatusaidia sana, tutaprove kama inafanya kazi, lakini tutapata taarifa. Na mwisho nimalizie kwa kusema nafurahi kwamba mnazungumza data science, mnawezesha vijana, lakini hizi data zinakusanywaje? Tunapozungumza utafiti kwa mfano wa mifugo, tunazungumza to identify wanyama, tuwawekee heleni, tuwafuatilie. Ng'ombe azaliwe, mtoto wake tumjue, mama yake tumjue, na baba, mwisho tufike. Na baada ya hapo tunaweza kujua kwamba ndama aliyezaliwa leo ana uwezo kama baba yake. Lakini tusipofanya hivyo hatutafika. Kwa hiyo mimi nashauri kama tunatoa elimu ya data kwa wanafunzi, hata wazee, vijana, watunga sera, wanawake, wanaume, watoto, tuwafundishe umuhimu wa takwimu. Takwimu haziwezi kupatikana kwa mfano kwenye mifugo bila kufanya identification. Sasa tukifanya hivyo, wengine wanasema tunavalisha hereni, tunazalisha ni. Wasipojua umuhimu wa takwimu, sio wanafunzi vioni, hata wafugaji wajue na watunga sera, na kila mmoja ajue umuhimu wa takwimu ili tuweze kubadilisha ufugaji. Vingine utaendelea kuimport ng'ombe kutoka South Africa, lakini tuna ng'ombe wazuri zaidi ya miaka 100, tuna ng'ombe hapa. Hatuna haja kuendelea kuimport, lakini tutaimport kama hatujawekeza kwenye takwimu ambazo tunazipata kwa kubadilisha mindset na kuinvest, kwa sababu you can't get data bila kwenye collection, analysis na kila kitu. Asante sana. Sasa mimi nawapa upendeleo wa maksudi wanafunzi hapa. Ukizeni maswali mawili upesi. Mwenyekiti, ulikuwa umenipa ngoja tumalizie kwanza. Wanafunzi tuwape nafasi. How sure are you that you can protect the DNA samples from Tanzania? Okay. Another question? Yes, ask questions.
Hello. So you said the fourth industrial revolution, including AIs, so you spoke about that, but it takes people's jobs. How can we tackle this as a nation? So you also mentioned about ChatGPT. This can type most or even more than an average person. How can we tackle them not taking others' jobs? Okay. Do you know about ChatGPT? I'm asking only the students. Those who knows about ChatGPT, can you raise your hands? Yeah. Mbona hiyo generation hiyo? Maswali yetu haya kawaida. That's very good. Kuna swali jingine? Hawa ndio wanahusika zaidi. Kuna swali jingine wanafunzi? Yes. Anyone can ask the question. Hi. So let's go to the Dr. Yes. Asante mwenyekiti. Kwanza nashukuru sana kwa hii debate ambayo inazungumzia participation, preparedness ya Tanzania kwenye fourth industrial revolution. Ninaitwa Lawrence Kerefu, ni mhadhiri chuo kikuu cha Tumaini University Dar es Salaam campus. Mwenyekiti, nianze na hii dialogue ambayo tufanye iwe fupi, yani sema specific. Very specific. Yes. Kwanza mwenyekiti, kutokana na very fast industrial revolution, hii preparedness ambayo tunaizungumzia kwamba tuangalie namna ya kuingia by the year 2050, nina wasiwasi kwa sababu ni muda mrefu sana, na kwa sababu fourth industrial revolution inakwenda very fast. By the time tunazungumza kuingia kwenye industrial revolution 2050, kutakuwa na a lot of changes ambazo zimetokea. La pili mwenyekiti, ni technology transfer kwa ajili ya industry ambayo imezungumzia kuhusu leapfrogging. Ninataka kujua kitaifa kuna mpango gani unaohusiana na technology transfer. Nina wasiwasi sana kuzungumzia technology transfer kwa kutegemea investors. Hakuna investor yoyote ambaye anakuja kuinvesti kwa ajili ya kutupa maendeleo. Wote wanakuja kutafuta faida, na kwa hiyo hata zile technology ni kwa ajili yao, sio kwa ajili yetu. Lazima kitaifa tuwe na utaratibu kama nchi za China, India, Japan. Wakati katika fourth industrial revolution ilipoanza, walijaza universities za Europe na America wanafunzi wanasomea hizi nguzo kuu za fourth industrial revolution ambazo ni artificial intelligence, internet of things, nanotechnology, drone technology, big data na nyinginezo zote. Kwa hiyo ningetamani sana kuwe na mpango maalum kitaifa wa technology transfer ya kutuingiza immediately, sio by the year 2050, immediately kwenye fourth industrial revolution. Asante mwenyekiti. Asante kirefu. Kwa wale ambao wamfahamu, alikuwa very active wakati wa kutengeneza, au ndio Watanzania wa mwanzo waliopelekwa nje kujisomea, kuanzisha lile gari la nyumbu. Kwa hivyo walikuwa wanazungumzia second industrial revolution, lakini tunashukuru kwamba unaweza kuchangia sasa hivi kwenye fourth industrial revolution. Kwa hivyo jamani, nafikiri kwa sababu ya muda tutoe nafasi kwa wachangiaji hapa ili walikuwa endesha mjadala ili tumalize. Kuna nafasi ya kuuliza maswali mengine kwenye session zinazofuata. Moderator samani, tunaomba utoe nafasi ya upendeleo kwa wanafunzi. Upande huu umeusahau. Nimetoa nafasi ya wanafunzi wameuliza maswali. Upande mwingine. Kuna wanafunzi wengine wako wapi? Huko. Okay, sawa. Mmoja, haya sawa. Kwa majina naitwa Hasani Juma Hasani kutoka shule ya sekondari ya Zania. Katika mkutano huu nimesikia masuala ya umeme. Vijijini hakuna, lakini ukiangalia sisi hapa ni wanafunzi, wengine advance, wengine O level. Kama mimi hapo unaniona hapa mbele, nilitengeneza umeme wangu peke yangu project. Nikatengeneza pasi ambao unaweza kupigia nguo vizuri kanyooka. Umeme ambao unatumika katika chumba bila kutegemea umeme wa TANESCO. Je, utatusaidiaje sisi vijana ambao tuna vipaji vyetu huku mitaani ambao tujulikani? Kwa sababu unaweza ukatengeneza kitu chochote cha kusaidia mtu hata jirani ajui. Sasa je, sisi kama sisi unatusaidiaje? Sawa.
uzuri hili ni swali la Dr. Nungu na amezungumza makisatu na wanashiriki. Kuna wabunifu zaidi ya 2000 sasa wametambulika kwenye hilo. Haya, mwanafunzi mwingine. Habari za saizi? Salama. Shikamoo. Marhaba. Kwa majina naitwa Emmanuel Pongwa, nasoma Tanzania kidato cha 4. Swali langu ni kwamba Fourth Industrial Revolution je, ina madhara gani katika mazingira na njia gani zinaweza kutumika kukabili madhara hayo? Sawa. Asante. Sawa. Nafikiri ni kitu muhimu sana haya yote. Kila kitu kina faida na hasara. Wakati tunapopromote tunaangalia haya yote mawili. Kwa mfano ukidispose electronic waste na vitu vingine, hivi vyote vinatajiwa vijaribu kuangaliwa katika mtazamo wa kimazingira zaidi. Lakini nafikiri wachangiaji pia wataweza kuendelea kuchangia. Now, my panel, do you have anything to respond to this, Professor? Asante. Nijibu maswali. Nimezungumzwa swala la ajira, kupotea kwa ajira kwenye Fourth Industrial Revolution. Sasa kwa sababu mwenyekiti, kuna swali pia kwenye hilo liliulizwa kwa Kiingereza, hiyo mwanafunzi anasikia Kiswahili? Ana translation anayo. Wale wazee kama mimi watakumbuka huko nyuma njia rahisi ya kuadminister dawa zamani ilikuwa ni sindano, na nakumbuka vilipoletwa vidonge kuaminika ilikuwa ni kazi sana. Tuliotoka vijijini ilikuwa inaweza hata kama kichwa kinauma tu, ukienda kijijini dispenser na bibi anakuambia, namwambia daktari, mwanangu anauma sana, kisha unamchoma sindano. Sasa hizo zilikuwa ni perception tu. Teknolojia yoyote inayokuja huwa ina create faida zaidi kuliko perceived loss. Fourth Industrial Revolution inayokuja, kutakuwa na ajira nyingi, lakini katika mfumo tofauti wa ajira, na hazitawaondoa wale wenye ajira zao, ila zitawataka wajifunze kumechi ile teknolojia iliyopo. Lakini ajira nyingi zitakuwepo, na uoga huu wa mapinduzi ni uoga tu wa perception niseme, lakini kiuhalisia ukisoma historia huko nyuma, hakuna mapinduzi ambayo yalifanya ajira za watu zipotee, ila ajira zinatengenezwa zaidi, na tayari inaonekana kwamba kutakuwa na teknolojia nyingi zinagundulika, zitahitaji wa kuzitengeneza, zitahitaji wa kuzisambaza, lakini zile kazi ambazo zitakuwa automated, utakuta kuna kazi nyingine itatengenezwa ambayo itatakiwa kusupport ile automation, kwa sababu hata kama automate activities zote, lakini jicho la binadamu bado litahitajika kuashua na kufanya trust kwa zile products zinazotengenezwa. Kwa hiyo swala la ajira ni perception tu, ajira za watu hazitapotea. Lakini imezungumzwa hasa kwamba je, wale walioko makazini sasa na hii revolution inakuwaje? Ndio maana kuna kitu kinaitwa continuing education, elimu endelezo, ambayo ni kwamba hata kama una degree yako huko kazini, inapotokea unahitaji maarifa mapya, unatakiwa kwenda kuyatafuta kwenye short courses, kwenye special training, na zinaendeshwa na vyuo mbalimbali. Mfano tu mzuri wanawapa ni kama hii Uongozi Institute ya serikali, kazi yake ni kuwapa ujuzi unaohitajika viongozi kuweza kufanya kuendeleza uongozi kwa wakati uliopo wakati huo. Ilikuwepo swala la Bitcoin, haiko regulated, na kwenye Fourth Revolution itakuwaje? Nafikiri mimi ningetoa mfano aliosema mwenyekiti kuhusu zilipokuja mobile money, kwa sababu ilikuwa ni kitu kipya. BOT waliruhusu kwanza transactions ziendelee, afu waone how to manage it.
The same approach Bitcoin ilivyoingia. It was a new phenomena. Unachoashua tu ni kwamba kusiwe na loss of money. Let the transaction happen and then you regulate with the better knowledge. Na I'm sure kwamba itakuwa properly regulated huko mbele. Swala la investors hawawezi kuleta teknolojia, wao wanakuja kutafuta faida. True, any business person will need profit. Hiyo haina ujanja. Lakini faida pia huwa ina masharti yake. Ndio maana zinatungwa sheria, yanaandaliwa mazingira na limitation. Na katika dunia sasa hatuwezi kukwepa wawekezaji. Kama China anaenda kuwekeza Marekani, Marekani anaenda kuwekeza Uingereza, sisi huku Tanzania tutakataje wawekezaji? Sio rahisi. Lakini ni wawekezaji ambao wakija na sisi tutumie nafasi yetu kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa transferred ili tuweze kuiendeleza na kuitumia. Hakuna mwekezaji ambaye atakuja tu wewe umekaa nyumbani alafu nasemea teknolojia itakuwa transferred. Hapana. Ni sisi lazima tuwe active na kuweka mazingira mazuri ya hiyo teknolojia kuja, na hilo sina wasiwasi. Sasa hivi local content regulation chini ya wizara zote zinazohusika imekaa vizuri. Mwenyekiti, nakushukuru. Asante sana mwenyekiti. Mimi ningezungumzia moja tu kuhusu njia mbalimbali ambayo teknolojia inabuniwa na inaingia katika soko au katika industry. Kuna njia mbalimbali, na ni kweli mwanafunzi amezungumza na wanafunzi wanabuni vitu mbalimbali. Mimi kuna kikundi cha wanafunzi kutoka University of Dar es Salaam Core ICT walikuja kuniona niwape ushauri. Wamebuni a very good tenant management system. Ni wanafunzi wa diploma wamepewa project, na jinsi walivyofanya problem analysis, jinsi walivyoangalia problems za landlords, jinsi walivyoangalia problems za tenants to adhere to their terms, wakaweka a system, wakadevelop an app as part of their coursework. I was very impressed. Kwa hiyo Sabasaba nilimwona mwanafunzi mmoja wa DIT ambaye alikuwa na balbu pale, anaweza akaiwasha na kuizima kwa simu yake. Na sasa na wewe umezungumza a codeless ion. Lakini ukweli ni kwamba unakuta kwa mfano yule wa balbu ya kuzima na kuwasha kwa simu yake, baadaye nilikwenda kwenye duka moja hapa mjini, nikakuta tayari ile teknoloji wameshaiagiza nje, wanaiuza hapa, na unaweza ukafungua gate kwa simu yako, unaweza ukawasha pampu kwa simu yako. Kwa hiyo yule kijana alikuwa na innovation pale Sabasaba, kumbe huko nje wamesha commercialize, retailers wanauza hapa. Vile vile mara moja unaona kwenye Instagram wanatuma, wanasema tuna hii WhatsApp number iko hapa, we can deliver to your doorstep cordless ions. Kwa hiyo gap iliyo kubwa ni hapo, ni commercialization ya hizo innovations. Lakini opportunity kubwa ninaiona iko katika maintenance. Yaani hizo technologies zikishakuja, cordless ion iko hapa, na mambo mengi katika solar yamekuwa innovated, unakuta kwamba maintenance haipo, maana suppliers wako kule China, na ukweli ni kwamba hakuna monopoly katika knowledge. Vitu vyote hivi ambavyo tunavigundua pia vimegundulika na watu wengine. Platforms nyingine nitataja mbili tu. Kuna mambo yanaitwa Silicon Valley ambao huku tunaita Silicon Savannah huku Afrika. Ni muhimu wanafunzi mkaingia kule, manake tofauti na hivi mnavyofanya vyuoni, kule kwenye mavale kule silicon kuna industry na kuna innovators wako pale pamoja, they work together.
Sasa tatizo tulilokuwa na nimeona hapa, tuna Silicon Valley moja hapa Ifakara, Zanzibar nafahamu kuna moja inaanza. Daktari hapa profesa amezungumza kinachoendelea pale Muhimbili, na ninajua kuna innovation hub pale nani, lakini sijaona Savannah Valley hapa Dar es Salaam ambayo ipo kweli. Hata mimi nikitafuta solution na kwenda pale na pitapita kama soko hivi natafuta na kutana na innovators. Nafikiri hii vale tuianzishe. Kuna hubs, kuna vitu vinaitwa hubs ambao pale utakuta hubs ya aina mbalimbali, na kuna clusters. Kwa mfano kama hapa Dar es Salaam tuna Keko cluster kwa ajili ya furniture. Is a cluster, kuna value chain pale, watu mbalimbali wanatoa services katika kuproduce furniture, na ile Keko cluster usione pale ukafikiri ni ndogo. Watu wanatoka Kongo kuja kununua furniture pale. Kwa hiyo na wewe mwenye innovation katika mambo ya furniture unaweza ukaenda pale kwenye cluster, utawakuta, na tufungue cluster nyingine mbalimbali kama za electrical na mambo mbalimbali. Nafikiri hilo ni swala ambalo linaweza likaangaliwa going forward. Asante sana. Asante sana. Nafikiri kwa upande wa afya, maswali ambayo yameulizwa yamefocus zaidi kwenye protection ya data, protection ya DNA pamoja na ethics. Sasa ningependa tu kusema kwamba we are not starting from scratch. Kwa mfano kwa taasisi kama ya Muhimbili inayo idara ya bioethics ambayo inafundisha watu cutting across all fields including human genomics. Lakini pia taasisi ya Muhimbili na taasisi nyingine zimekuwa sehemu ya mpango mkubwa ambao ulikuwa unafanya tafiti za vinasaba vya binadamu Afrika, ambao unafahamika kama H3 Africa, Human Heredity for Health in Africa, ambao ulikuwa na component kubwa sana ya ethical, legal and social implications za human genomics. Na mojawapo ya vitu ambavyo walikuwa wanajaribu kuangalia ni kujenga uwezo wa wataalamu ambao wanaweza wakawa wanaangalia kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa, how to engage the people, uelewa wao unachangiaje kwenye maamuzi yao ya kushiriki kwenye ngazi tofauti tofauti za human genetics including research na interventions. Kwa hiyo tunapokwenda mbele, kama nilivyosema, pia taasisi kama ya mkemia mkuu ina regulations, taasisi ya NIMRI ina regulations za data transfer ambao wanaangalia kwa karibu sana data zinakwenda wapi na nani anatumia na vitu kama hivyo. Ila tunapokwenda mbele tunakubali kwamba itabidi ziangaliwe kuhakikisha kwamba, kwa sababu sasa hivi tuna deal na very rapid changes za technology including creation ya data, big data, access ya hiyo data, ni kurudi tu na kuziimprove kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Asante. Labda niseme kidogo tu, kulikuwa na issue ya interaction kati ya universities, research institutions na the industry. Katika mradi wa HIT ambao unaonekana hapo, ambao unatekelezwa na vyuo vikuu vyote vya umma nchini Tanzania na taasisi zingine, kuna component ya kuanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committees, ambayo kila taasisi kulingana na aina ya programs ambazo zinafundisha inatakiwa kutafuta wataalamu kutoka every type of industry ambao watacontribute kwenye mawazo ya namna ya kuboresha mitaala na aina gani ya skills and competencies zinatakiwa kuwa developed ili graduates wanaotoka kwenye vyuo hivyo wanapoingia kwenye soko la ajira wawe tayari wameiva. Na pia kuna component ya kwamba wanataaluma wetu sasa watakuwa pia na wao wanakwenda kwenye viwanda au sehemu yoyote ambayo kuna skills au technologies ambazo yeye anafundisha, akazijue vizuri zinatumikaje pale mahali anapofundisha, ili anaporudi darasani
awe more practical kuliko kuwa more theoretical. Kwa hiyo direction ya serikali ni kuhakikisha kwamba knowledge, skills and competencies are being developed katika institutions ambazo tunafundisha. Kwa hiyo nadhani tutakuwa better off than earlier on. Kuhusu whether tubadilishe aina ya mfumo taking into account our lessons from IIT za India, mimi nadhani tuzungumze habari ya maboresho. Habari ya maboresho, namna gani program zetu zitakuwa run. Na nikupe comfort Dr. Komwihangilo kwamba actually IIT is coming to Tanzania. Imeona matayarisho ambayo Tanzania inayo, it is worth bringing expert kutoka IIT wawe hapa, kwa maana kuanzisha a branch ambayo watu wetu wataparticipate. With regard to chat GPI, young lady asked what do we do? Of course we have to react by seeing what is the best option. And the fourth industrial revolution is about also adapting to changes which are coming. And therefore us in the universities will have to find better ways, alternative ways of examining these students who can get something from the web or anywhere else. Asante sana. Sawa, asante sana washiriki, na chukua nafasi labda kwa highlight vitu viwili muhimu sana. Swala la muhimu ni swala la increase awareness ya kwanza kabisa ya umuhimu wa embrace teknolojia hii, kutambua kwamba haya sio masuala mapya, yanajijenga kutokana na third industrial revolution ambayo kwa kiwango kikubwa sana tumeshaingia, na tuna kazi mbalimbali ambapo hapa nchini ambazo zimeanza kugusa masuala haya ya fourth industrial revolution. Juzi nimeona COSTECH wametangaza research specifically on the fourth industrial revolution. Nimeona najua UDOM wana center kabisa ambao wameianzisha ya fourth industrial revolution. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanayokwenda. Tunachoitakiwa sasa hivi kuyafanya ni kuongeza kasi ya kuweza kuona ili ni swala mtambuka liweze kwenda na kuweza kutusaidia kufaidika zaidi. Kwa hivyo umuhimu wa kuwa na task force ambayo inaweza kucoordinate na kuweza kuangalia institutional framework mbalimbali, na maybe more important kuwa na national strategy ya fourth industrial revolution. Nafikiri itakuwa ni swala ambalo ni muhimu kulizingatia ili tuweze kwenda kwa kasi. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa mchango wenu na asanteni sana. Haya, tuongeze tena makofi mengi kwa Profesa Hassan Mshinda pamoja na wataalamu wake. Ama kwa hakika tumenufaika vya kutosha, na ndio maana tumekuwa na hamu zaidi ya kuchangia. Ukiona watu wanashiriki katika jambo na kila mmoja anataka kuchangia, maana yake jambo hilo limekuwa na mvuto, limetugusa kwamba mafanikio makubwa yamepatikana katika kongamano hili. Asanteni na tunawashukuru. Sasa nawaruhusu, isipokuwa Profesa Msanjila wewe utabakia. Utahama sasa, utakuja kutuongoza katika mada zinazofuata. Kwa haraka haraka bila kupoteza muda, tunakwenda sasa katika wasilisho linalofuata. Lenyewe linahusiana na infrastructure readiness to the fourth industrial revolution, lakini pia tutakuwa na financial technology for who, demand to digital financial services and financial technology in Tanzania. Moderator wetu kama nilivyosema ni Profesa Msanjila. Presenters Dr. Ali Simba kutoka ESO, Miss Annette Kasebele kutoka UNCDF, na discussants Dr. Joseph Ndunguru kutoka TPHPA. Rapporteur ni Dr. Philbert Luhunga. Dr. Simba karibu. Auntie Annette karibu. Dr. Ndunguru nimekuona. Karibu sana. Tunapenda kuarifu kwamba tuna huduma za huduma ya kwanza first aid kwa yote yule ambaye atakuwa hajisikii vizuri. Akitoka tu hapo nje on your left side utapata eneo hilo, basi wataalamu wa afya wapo pale
kwa ajili ya kukusikiliza. Profesa, karibu. Naomba niwasalimie tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni kwenye session ya pili, na mada yetu ni Infrastructure Readiness for the Fourth Industrial Revolution. Kama alivyosema MC, tuna presenter wawili kwa ratiba nilionayo hapa. Dr. Ali Simba atakuwa wa kwanza na atafuatiwa na Miss Anet Kasebele. Dr. Ali Simba anatoka EACO na Miss Anet Kasebele anatoka UNCDF. Discussant tunaye mmoja, Dr. Joseph Ndunguru. Kama nilivyowataja majina yao ndivyo walivyokaa. Sasa nikiangalia wale wazee kama mimi muda wote waliokaa, naona wengine wameanza kusinzia, kasoro wale vijana wetu. Sasa kwa sababu nimekaa huku mbele, mimi nimeshasimama, ningeomba na nyinyi wote tusimame, tupunguze usingizi. Sasa sisi Wagogo kwetu kusalimiana, mnashikana afu mnatikisana kidogo. Hebu salimiana jirani yako afu mtikisane kidogo. Sasa kama huna jirani, fanya tu hivi mikono, maana utaambia kwa nini umekaa peke yako. Asanteni sana, tunaweza kukaa. Sasa naomba nimkaribishe presenter wa kwanza Dr. Ali Simba, na atafanya presentation. Tunaomba ukiweza ufanye kwa dakika 10. Karibu sana. Ningeomba kabla hujaanza kufanya presentation ujitambulishe ili tuweze kukuelewa vizuri. Karibu. Yes. Okay. Thank you very much, and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ali Simba. I'm the Executive Secretary of the East African Communication Organization. We are based in Kigali. Basically, this is a regional organization that brings together the ICT regulators in the region, the operators, academia, and other stakeholders in the ICT sector. I'm very happy today to be part of this discussion regarding the fourth industrial revolution. And I'm happy to be with my colleagues, Professor, known for some time, and my other panelists. I was asked to dwell a little bit on the ICT in the dynamics of the labor force, health, education system, economy, culture towards fourth industrial revolution. Unfortunately, due to time limitation, I may not be able to touch all of these issues,
I will take only two, especially the labor force and the education system, which raised a lot of questions in the previous session. The fourth industrial revolution, the term itself was coined by Professor Schwab in 2016. Professor Schwab is the founder of World Economic Forum, which happens every year in Switzerland. And this also maybe immediately touches the issue of, are we already in the fourth industrial revolution, if the term itself was coined in 2016. Again, the beginning and the end of the industrial, or most of the industrial revolution is debatable, as we are going to see in the previous slides. But let's start with statistics. One, as we are talking about fourth industrial revolution today, 1.3 billion people, 17% of the world, still do not have electricity. And electricity was an invention in the second industrial revolution. So when I saw these figures, I was very interested to go and see where are we as Tanzanians. And I visited the URA website and found that by 2020, we had about 22% of people not covered by electricity. So I want you to take this as we move along and you think about what can we do in order to leapfrog. We discuss a lot of leapfrogging here. But one of the key issues in the fourth industrial revolution was infrastructure. And while we discussed about fiber optic and 5G technology, which are the key enabler of the fourth industrial revolution, we should never forget about power, electricity, because that is what is going to power the things that are going to be connected in fourth industrial revolution. I know we discussed a lot in the previous session. I'll just touch briefly the fact that industrial revolution is about advancing science, technology, and innovation. And the aim, probably in the most of the three previous revolutions, was to improve the manufacturing processes and to increase productivity. Again, each and all of the previous industrial revolution have helped us to improve economies and standard of life of the society at that time. Again, there was a question that was discussed here about the impacts. Yes, there is a lot of negative impacts in most of the industrial revolutions, not only the fourth one that we're discussing today, but the previous one also. But usually the benefit overweight the negativity. Again, this is being discussed again. When was the first industrial revolution started is something that have been debated quite a lot. Sometimes it depends where you are from, where you're coming from, and which country are you talking about, and so forth and so on. But most of the years that are given, usually you need to add or plus 10 around there to get an exact time of the revolution. Now, allow me, before we touch the fourth industrial revolution, to give you a brief history of where we came from. The first industrial revolution that started in Great Britain, and this was well elaborated by Dr. Mshinda during the previous session, the years around 70, 60, and the key innovation or key technology there was the steam engine. And it's for the first time people transformed from using hands to machine in production. And the second, again, industrial revolution was again started in Great Britain in 1870, or plus or minus 10 around there. And at this time now, the key technology were the electricity and telephone. But this is where we also have our first known as a technological revolution. Again, the emphasis was again on the transitioning into mass production, assembly line, and industrialization, now where the real factories and industry started. Then we had third industrial revolution. Again now, basically the
third industrial revolution didn't start in Great Britain now. Remember now the US has taken over the lead in the development of the world, and it started in the United States. And again, there's a lot of debate when exactly did it start. Is it before or after the mid-21st century? But this is an era where we saw a lot of electronics industry comes up, a personal computer for the first time, mobile phone, and then the internet. Now, this was also known as the digital revolution, and the key issue here was the automation of the production. Now, let's look at the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution erects a series of social, political, economic, and cultural upheaval that will unfold over the 21st century, or rather, which is already happening right now. Now, this has been discussed again by the previous sessions, in the previous session, that building on the widespread of the technologies that were the results of the third industrial revolution, or rather the digital revolution, the fourth industrial revolution will be driven largely by the convergence of digital, biological, and physical innovations. Now, those three domains bring a lot of technology, issues such as AI, IoT, or issues about neural technology. We talked about genetics in the previous session, but issues such as 3D printing, robotics, and automotive vehicle. Now, the key issue in the fourth industrial revolution is not about the technology. It's the fusion of this technology and the interaction with these three domains of biological, digital, and physical domains. And the other difference that we see in the fourth industrial revolution is on the speed, complexity, and nature of the industrial revolution. I'll give you an example. It took 75 years for the world to have 100 million users of telephone, that landline you have today at your home. But it takes only 2 years for Instagram to get the same number of users. 75 years for telephone, but 2 years for Instagram users. So when we discuss about fourth industrial revolution, it goes beyond the production that we saw in the first, second, and third industrial revolution, because the fourth industrial revolution also changed us as human beings on how we relate, how we live, or how we work. And I'm going to look at two items and on how these things, which is related to ICT, are going to impact us. So number one, we talked a lot about the skills and workforce, and a lot of issues were mentioned by the previous speakers on the retrenchment and what happens to those people who are in the workforce right now. Are they going to be redundant? So one of the key issues is the digital skill, and this is a statistics from the International Telecommunication Union, and I want you to see where we are as the Africans, because I think this is the key in the surviving in the fourth industrial revolution. If you look at those, the number one, you see the Europe, Central, the former Russian states, the Americas, Asian Pacific, Arab, and you see Africa. When you look at those, you see where we are as Africans and how we lag behind. Now, we are talking about three basic skills: a standard, a basic, standard, and advanced. And here, the definition is, for basic skill, we need somebody who can do a little bit of, for example, copying or moving a file folder in your computer, using and paste tools, and to duplicate or to move information. And if you look into that in Africa, we are basically less than 25% of the people who can do that. Now, you look at the number for the standard, and then you go to the level of the skilled or what we call advanced. So we are in a big problem, because this is very
important for us to survive in the market of the fourth industrial revolution. Now, this answers the question of whether there will be retrenchment. This is a survey which was done in the US by PwC, and they were talking to the executive of these big institutions. So half of those business leaders say that fourth industrial revolution will eliminate jobs. But more than half, that is 69%, expect that the fourth industrial revolution will create new jobs. And I think this is where now the issue of education must come in. Now, what kind of education are we going to have in the fourth industrial revolution? And I'm very happy I've learned professors here in the universities, because we need, as educators, as schools and government officials, to rethink on how we prepare our children for fourth industrial revolution. One, for children to be prepared to engage in the world alongside smart machines, they will have to be educated different than in the past. Now, John Dewey, who is the philosopher, American philosopher, said once that if we teach our children the way we taught them yesterday, we are robbing of their future. Now, there are a number of issues that we are going to look at, and I'm going to do this very quickly. Number one, we need to redefine the purpose of education. When I went to school, I wanted to be an electronic engineer, and I was thinking about the radio at that time, and to fix radio and something like that. So I went to study electronics. But today, there's no radio anywhere. The radio is inside my phone. You don't see transistor. You don't see anything. So what we are being told here is that we need to teach our children skill set for them to be able to do anything and not what to do a particular thing. Number two, we need to improve the STEM education, science, technology, engineering, and mathematics, because we know every single job that we are talking about in the fourth industrial revolution will contain some kind of technical program. So we need to see how we improve our teaching in this area. Again, we need to develop human potential. And the human potential, because we talk a lot about machine taking our job, and I think that is a wrong approach. We need to teach our children that they should be able to work along machine, because the machines are coming, you cannot avoid them, and not compete with them. Our education system should help our kids in that line. Adopt to lifelong learning models, and this again has been discussed in the previous session. We have to have skills of staff who can learn, can unlearn, and can relearn. Because today, when we talk about illiterate, it's not those who cannot read and write. The illiterate of the 21st century are people who cannot do these three things. So we have to be agile in adopting these technologies so that we adopt quickly. And again, we have to alter educator training. The way we teach our kids has to be different. The idea that teacher will just give information to students for them to memorize and to pass exam is already gone. Teachers should be guiding to our kids so that they build their thinking, critical thinking, their creativity, and so forth and so on. We need to make schools as a market, as makers spaces. School need to provide environment that will enable students to be creators using wide variety of physical and digital tools. Again, we discussed a little bit on the international mindfulness, because in digital, a connected world, employee of the future will need to be with a global mindset. And that also touches the issue of language. For example, if we know that our emerging markets are in Asia, then why shouldn't we, beside English and Kiswahili, find a language that people in those emerging markets are using so that we can create more conducive environment for our kids to get jobs in those areas. And last one is to change higher education system.
Change will need to be made to our post-secondary education learning to prepare students for the fourth industrial revolution adequately. I want you, as I conclude, to see what happened, I think, few weeks ago. This kid is 14 years old and he was employed by SpaceX. For those who are in tech industry, you know what SpaceX is. It's owned by I think, Canadian billionaire, Elon Musk. And they said they employed this kid who was 14 years old because he, as a software engineer, he passed technically challenging and fun interview. Now, even the interview process nowadays is not about answering questions that shows you have your degree 1 or 2 or 3, but they even put things that arise the creativity in you. But one important thing that I want you to note about this is that this kid graduated with with the degree in software engineering. He was jumped classes. Now, correct me if I'm wrong. I know our curriculum now do not allow kids to jump classes. So if this kid was not allowed to do that, he will be in grade 4, waiting for the next 10 years to graduate with a certificate. So as we talk about fourth industrial revolution, these are the things that we need to be thinking. Our education system needs to be flexible to allow those with specific and critical skills can be moved if necessary. Again, to conclude, yes, the fourth industrial revolution has brought is going to bring a lot of fast-paced changes. Is going to change everything we do, everything we think of today. That was what we used to do yesterday. Is going to be different, but it is going to bring a lot of benefit to the society, and we need to be prepared. And again, before I forget, moderator, data is going to be everything, and this was discussed in the previous previous session, but not only in a specific industry. Now, in Tanzania, we have recently passed what we call personal data protection, and I think it's very critical in helping us moving towards fourth industrial revolution, because data will be the fuel that will engine the fourth industrial revolution. Thank you very much. Makofi tena kwake tafadhali. Tunakushukuru kwa wasilisho zuri. Mwasilishaji amejikita kwa kuanza na historia ya mapinduzi ya viwanda tangu yaanze, lakini pia akazungumzia mapinduzi ya viwanda ya awamu ya 4 ambayo tunayo sasa, yalianza lini na namna gani ilivyo ngumu kusema haswa yalianza lini. Akagusa pia vitu gani tunatakiwa tufanye kama nchi tuweze kujiandaa, na hasa kwenye mfumo wa elimu. Sasa aliyomaliza nayo ni kwamba ikiwa tunaweza kurusha watoto madarasa, hilo swala ni la kisera zaidi, na wenye sera siwaoni hapa, lakini naamini limefika, litawafikia wahusika. Sasa naomba nimkaribishe dada Anet Kasebele. Karibu.
Good afternoon, everyone. As I was introduced, my name is Annette Kasebele. I'm from UNCDF, and I know I had a lengthy presentation, but for the benefit of time, nadhani nitajaribu kukimbia kidogo, lakini hopefully tutaweza kuwapatia kile ambacho tulikuwa tumetarajia kupresent today. So just a brief on UNCDF, for those of you who do not know, we are one of the UN agency that focuses more on digital and financial inclusion, and I think this is what you see, what we are presenting is some of the research we are doing in the financial sector. Kwa hiyo, the research we have been doing is essentially looking on the fintech ecosystem. Now, for those of you who are not familiar, fintech is essentially looking at use of digital technology in the financial sector. So I think it's one of the use cases kwa ajili ya hiyo fourth industrial revolution ambayo tumekuwa tukiongelea. Kwa sababu nadhani presenter waliopita wamekuwa kiongelea hizi technology kwa ukubwa wake, sasa sisi tuna zone into a specific sector kuangalia hizi technologies zinatumika kwa namna gani. And essentially, I think I'll get to it, lakini unapozungumzia fintech in Tanzania, you can't avoid talking about the evolution of mobile money. Na kwa nchi yetu, I think we are one of those few countries within the continent ambao tumeweza kuonyesha au tumedemonstrate the effect of mobile money in transforming people's lives. So this starting from 2008, ambapo tuliona the likes of Vodacom with the products like M-Pesa, ambayo imesababisha mabadiliko mengi katika maisha yetu ya kila siku. But at the same time, we see a number of things that have happened in the country as a result of an enabling environment for the technology to flourish. So in 2014, I think we saw the interoperability of mobile money. So hii ni integration ya different mobile money ambayo inakusababisha uweze kutuma pesa, let's say kutoka Vodacom kwenda Tigo, kutoka Tigo kwenda mtandao mwingine kama hivyo, na hiyo ikawa imerahisisha zaidi hizi transaction flow na kufanya ziwe zinatumika kwa ukubwa zaidi. And fast forward to the recent statistics in 2021, we see that nearly half of the population, particularly adult population in Tanzania, are using mobile money. And the table below, I think, is essentially just the different statistics ambazo zinakuwa zina highlight the evolution of mobile money within Tanzania, essentially really highlighting the steady growth in the market and how that has evolved into the later generation. I'll skip some of these slides for the sake of time, but essentially they were kind of like alluding to the differences between mobile money and the traditional bank account. Because when we talk about financial sector, kuna different players within the ecosystem who are using technology to provide solution. Wengi tunafahamu kwamba unaweza ukawa na account kwenye benki au kwenye hizi wallets, lakini here the key one to note is the chart on your right, kind of like demonstrate the differences and the gap between account ownership within the traditional bank services vis-a-vis mobile money. Kwa hiyo really kind of like highlighting the role of digital technologies and mobile phone in transforming how people access different services, particularly in the financial sector. And here it's essentially highlighting to how we came to fintech, because mobile money and bank account, they are all leveraging technology. But when we start talking about fintech, we are talking about advanced technologies that are being referenced as those that are appropriate for fourth industrial revolution. So things like cloud computing as an example, or distributed ledger technologies, machine learnings, all these terms that we have been hearing in the morning. How do different financial services providers are leveraging that to provide services? That's where we get into fintech. But again, for Tanzania context, because these are the things that have been happening at a global scale, lakini na kwa Tanzania, for the past 3 years, tumekuwa tukiona kwamba the innovation and the startup ecosystem is evolving and changing. The graph on the left inakuonyesha kwamba kumekuwa na namba ya hizi kampuni changa ambazo tunazita startups ambazo zinaingia sokoni mwaka kwa mwaka. In 2020, I think the statistics showed there were about 247
Up to 2022 tuko na 673, so you can see the scale of growth. Nadhani ukikumbuka wale presenter waliokuwa wamepresent nyuma walikuwa naongelea the speed of disruption and changes. We are actually seeing it in our own eyes. And to a greater extent, I think this is thanks to a number of initiatives that are happening in the market. Tumeona kwamba serikali yenyewe imekuwa ikijikita zaidi katika mambo ya sera na kuanzisha miradi mbalimbali ambayo ina support innovators and stakeholders like ourselves, UNCDF. We do have accelerators programs that really try to incentivize and stimulate young innovators to leverage technology and offer services. But I think now getting to the core of the study that we are doing and highlighting why we wanted to do this. Kwa sababu I think you might have come across a term of financial inclusion, why we are pushing for everybody to be included financially, whether digitally or not. But the end goal is not to have everybody just included. We want inclusion to serve a certain purpose. And at the end of the day, we are looking at this new concept about financial health. Essentially, we want people to be included so that they can improve their well-being. And well-being, or the concept of financial health, is being viewed from these 4 key metrics, like ability to have financial security, whereby you can meet your day-to-day financial obligations, being able to bounce back from a shock, so having financial resilience, as well as having a sense of financial control and financial freedom. So these are the end goal, I think, from stakeholders like ourselves. We are seeing how do we really tap into these advanced technology to facilitate inclusion within the financial sector with an end goal of ensuring that people's well-being is better. Because with improved access to finance and usage, you can be able to access other things, particularly when it comes to health, education, and other social amenities. And so the research that we are looking at, it's kind of like building out of the work we did in the past. So here we are focusing more on the demand of different fintech services, and particularly we are looking to answer 4 also key questions, essentially looking at what are some of the factors that are affecting consumer demands for fintech products. What is the addressable market size? What are some of the challenges the different providers are facing in understanding the consumer behavior? And lastly, kwenye mambo ya sera na kanuni, kuangalia kwamba what are some of the policies and regulatory changes that need to happen to facilitate that. As I said earlier, this is building on the research we had done as UNCDF about 2 or so years ago. So in 2021, we had done a study on the fintech landscape. Again, we are kind of like trying to see who are the players in the ecosystem and what are some of the attributes in the ecosystem that can sort of inform how the ecosystem is going. So the attribute we were looking at there was on issues of talent. Kuna watu wameongelea kuhusu mambo ya skills in our education system, on demand and capital and policy and regulatory. So all of these attributes we intend to dive deeper, but for the purpose of today, we are looking more on demand to understand kwamba when we push for financial inclusion or fintech usage, is there actually a demand for it in our market? And with that, we are kind of like looking at demand by applying evaluation of technology, acceptable model. And here we are focusing into 5 different... Action tu, yani unazalisha kitu hicho hicho. Sasa utasurvive namna gani? How will you become competitive kwenye global market? Unaona? Kama hiyo kwenye ni sawa hizi simu. Leo unazalisha Samsung J1, kesho kutwa Note 2, Samsung. Hizi zote zinatokana na research. Uwezi kuwa unazalisha tu Samsung J1 miaka yote, uwezi kusurvive. Unaona? Sasa hii yote inahitaji nini? Inahitaji technology, inahitaji ubunifu, lakini lazima tuwe na industrial research, yani inclusion ya industrial research kwenye viwanda vyetu. Sasa hii pia kuna component za sera kwamba ziwepo kwenye sera yetu, kwamba kwenye viwanda vyetu kuwe na component za utafiti. Kitu kingine tumeongelea hapa kuhusu matumizi ya technology kwa ajili matumizi ya technology kwa ajili ya kurevolutionize
maeneo mbalimbali kama vile kwenye medicines, kwenye mifugo etc. Hii inahitaji integration ya knowledge. Kwa mfano unaweza knowledge kama vile molecular modeling na knowledge kama vile molecular docking, mambo ya computational biology, mambo ya biotechnology, advanced sequencing, mambo ya programming. Hizi zote ni knowledge ambazo tunaweza kuintegrate zikatusaidia sana kwenye fourth industrial revolution. Kwa mfano watu wengi wanafikiri kwamba vitu vingi ni lazima ufanye maabara. No. Kwa kuintegrate hizi knowledge unaweza ukakaa ukatengeneza product ambayo zikawa commercialized kwa kutumia hizi knowledge, kwa sababu unaweza kutumia hizi knowledge ukaweza kupredict biological functions za compounds mbalimbali, kama kwa mfano phytocompound ambazo zinaweza kutumika kama medicinal. Unaweza kuintegrate hizi knowledge ukawa kama hapo na hizi product ambazo zikawa very useful. Kwa hiyo ile notion kwamba hizi technology zinakuja kuondoa kazi yetu, no, actually hizi technology tunaweza tukazitumia vizuri sana kwa ajili ya ku-advance uchumi wetu. Na hiyo nyingine kuhusu digital technology financing ni kwamba hizo tunaweza tukazitumia sana, hasa kwenye sekta mbalimbali kama vile za kilimo. Kwanza tunaweza kutumia hizo digital financing kufanya fundraising, lakini pia kuwa connect wakulima na masoko, lakini pia kutoa takwimu za masoko na kumap existing markets na vitu kama hivi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba mambo haya yote technology zote na innovations zinaweza kuwa na mchango mkubwa sana. My challenge au vitu viwili to take home hasa kwa young generations ni kwamba moja, tuwe na mindset change. Mindset change ni kwamba unavyosoma wewe ujiulize swali moja, hivi mimi mwisho wa siku kwa kutumia knowledge yangu naweza kuzalisha product gani, au nikaja na innovation gani ipi ambayo ikawa kama solution kwa jamii, na then ikaja kuwa commercialized. Ukiweza kujibu swali hili utahangaika sana na ajira. Lakini kitu kingine ni kwamba kwa sababu teknolojia na innovations zina change, always you have to become technology and innovation searcher. Lazima uende kuangalia dunia sasa hivi imezalisha nini, sababu otherwise unakuta wewe unapambana kutengeneza kitu ambacho tayari watu walishatengeneza na kimesha kuwa commercialized. Yeah. Makofi kwa discussant. Tunawashukuru wawasilishaji wawili na discussant kwa mchango wenu kwenye hii mada ya kwanza ya readiness kwenye infrastructure kwa ajili ya mapinduzi ya 4 ya viwanda, na ya pili ni fintech for who, kwa maana ya hizi teknolojia zinazosaidia kutoa huduma za fedha ni kwa ajili ya nani. Sasa tunaingia kwenye wakati wa maswali, michango, lakini tunabanwa na muda. Kwa hiyo ningependa nichukue maswali mawili hapa mawili na upande ule mawili, ila upande ukikosa swali nitahamishia upande mwingine. Sasa niwachague kwanza. Nitaanza na dada hapa, halafu mwisho kule upande huu utakuwa umeisha. Hapa katikati nyosha mikono, anataka kuuliza swali.
Haya, kuna mtu hapa na kule mwisho, wawili tayari. Huku pande huu hakuna. Huku anayetaka kuongezeka. Haya, nyinyi wawili mlionyoosha. Tuanze hapa, karibu. Maiki. Wale wanaotusaidia kukimbiza maiki. Anza huko nyuma kabisa. Kwa kifupi na kwenye mada. Asante wasilisha mada. Kwa majina naitwa Paul Kaunda. Mimi kitaaluma ni wakili wa kujitegemea. Nina machache kuhusiana na presentation hasa ya kutoka EACO, na in brief what happened in the area presentation in the morning. Mimi natoka wakilap.com, a platform ambayo wananchi wa Tanzania wanaweza kujipatia huduma za kisheria kutoka kwa nearby lawyers. Mimi na machache kama ifuatavyo. Readiness towards fourth industrial revolution. Utayari kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda. Naomba kuwasilisha ya kwamba kwa presentation na michango ambayo nimeisikia, with due respect, tangu asubuhi, na picha kutoka COSTECH na wachangiaji wengine, with due respect, we are not ready. Actually, the AI trained has already left. Tumeshangaa kwenye kituo. Sasa tunafanya nini ili kukatch up? Wenzetu the global north, dunia ya kaskazini, walianza tafiti ya leo ambayo mnaita mapinduzi ya 4 ya viwanda, ambayo yanachagizwa na akili bandia, kwa tafsiri sio rasmi ya Kiswahili, yani artificial intelligence, kama umbrella term, miaka zaidi ya 60 iliyopita, 1959, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire. They started kama mnavyosema Web 1, Web 2, now we are on the verge of Web 3. Lakini kitu ambacho kina wenzetu wa COSTECH mnatuletea, with due respect, kwa kweli tunachelewa. Sasa tunafanyaje? Necessary skills. What are we teaching in our schools? Mitaala yetu inasemaje kuhusu kukimbia na hii treni ya AI na hii ndege ya generative artificial intelligence na hii ndege ya DLTs, distributed ledger technologies, hii ndege ya blockchain, hii ndege ya DAGs, dilated acyclic graph, or Hedera-Ashe graphs, or metaverse, virtual realities, AR, extended realities. Now most recently we're talking about spatial computing. Tunafundisha nini from elementary level? We go back to the basics. Component of our
STEM subject, science, technology, engineering, mathematics, and essentially statistics. Tunafundisha nini kuanzia nursery, kindergarten huku mpaka tunafika darasa la 7, mtu anakwenda form 1, form 4, form 6, and specialization kwenye college zetu. Without kuweka misingi huku, tafadhali focus yes, hatuwezi hapa, tutakuwa tunapoteza muda. Na cha pili, Vice Chancellor wa UDOM aliongea kwamba sasa hivi kuna a slight adjustment of curriculum kwenye colleges. Wanatoa course za data science, machine learning. Mimi ni mdau kidogo kwenye eneo hili. Reality of what is happening, hatuna wakufunzi wenye specialization. Leo hii tukisema hapa tulipo tu, nani ana PhD ya machine learning? Or more specifically, nani ana PhD hapa ya deep learning? Nani ni professor hapa wa artificial neural networking? Hakuna. Wapo bwana, hilo nakukatalia. Yes, with due respect. Wapo. With due respect. Wapo. Yes, I stand to be corrected. PhD ya machine learning mmoja wapo ni Dr. Noe wa UDOM. I stand to be corrected. Okay. Na kingine, to establish partnership na zile lead research labs. Google wana most advanced, most respected research labs in the world. DeepMind walinunua kutoka kwa Demis Hassabis, yule founder wa ile game ya AlphaGo. Why don't we partner? Why don't our colleges, our research institutions partner with na partnership arrangement ya exchange of program ya kutransfer technology hizi na hizi Vanguard research labs. Meta, Tesla. Kwa mfano Makerere wamepartner na Google, na soon Makerere itakuwa ni pilgrimage ya AI Africa. What are we doing actually sisi katika nchi yetu? Na ya mwisho, on my discipline, always sheria has been a laggard kuendana na kasi ya technology. How does the law keep pace with the technology? Kwa maana ya regulatory. Unajua basically ukiongea 4AR unaongea about big data, unaongea about LLM, large language models, na ukiongea data unaongea about privacy. Kila siku, last week mmesikia, last two weeks Meta wamekuwa fined a whooping fine almost $1.2 billion for cross-border data transfer from Meta Island to US. Tanzania sisi tunafanyaje? Kwa hiyo in brief, pamoja na yote napongeza much props to this discourse, to this conference, lakini let's ponder sustainably, strictly kwenye these areas, unless otherwise tunapoteza muda, tutakuwa ni end user, sisi tutakuwa ni recipient tu, but we don't play an active role on the development of these technologies. Nakushukuru sana. Thank you very much. Na umesema wewe ni wakili msomi. Hii swali la mwisho ninafikiri nilitegemea wewe ndio utupe majibu, lakini umelirusha kwa wanasayansi baada ya kujibu kwamba mifumo ya kisheria ikoje. Nafikiri tutakapoenda lunch utatoa majibu. Karibu Mike, tumalize huku kwanza.
Asante kwa presenters wote wawili. Mimi naitwa Neema Urasa kutoka Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania. Nimefurahishwa na research ambazo zimeendelea kufanyika upande wa digital technology ya especially kwenye huu uchumi wa kidijitali, lakini nilikuwa najaribu kuangalia kwamba soko letu kwenye digital economy lina wadau wengi. Moja kati ya hao ni wanawake ambao wengi sana wako vijijini, lakini vile vile watu wenye ulemavu. Sasa nilikuwa nafikiri ushauri wangu kwa siku ya Ijumaa atakapokuwa amefika mgeni rasmi, sisi kama taifa tujiangalie tumejipangaje namna ya kuwaengage watu ambao wako kwenye makundi maalum kutumia hizi teknolojia na pengine kuwa kushiriki kwenye digital economy. Na kwa upande wetu sisi watafiti wa mifugo, teknolojia za dijitali zimesaidia sana wadau wetu, hasa kwenye eneo la kupata taarifa za masoko, magonjwa ya mifugo, kuwafikia watoa huduma. Lakini tuna mbalimbali vyuoni, mashuleni za kisasa ambazo zinaweza zikapelekea nchi ikawa imejiandaa vema kwenye mapinduzi manne ya viwanda. Kizazi kinachokuja huoni kana kwamba kweli uwekezaji wetu unajitahidi kuelekea huko. Kwa hiyo mimi natoa wito kwenye mipango ya nchi tuweze kuwekeza kwenye maabara za kisasa, mfano kemia, maeneo ya nano sciences, mfano biolojia, molecular biology. Profesa Ndunguru alisema kwa sehemu kubwa hapo. Physics, physical sciences, kuna maeneo ambayo yanajenga msingi ili watu wawe wabunifu. Kuna mmoja hapa alisema hata kama tunatumia hizo teknolojia, lakini tuwe na uelewa wa hivyo vitu, na uelewa unatolewa shuleni kwa njia ya training. Kwa hiyo mimi kwa kweli nawapongeza wasemaji, lakini pia tutoe wito kwenye uwekezaji kama nchi twende vizuri. Sasa kulikuwa na swali fintech for who, na msemaji nimeona kwenye presentation yake sehemu kubwa sana ameweza kukompea matumizi ya hizi teknolojia kati ya wanaume na wanawake. Nikashindwa kidogo kuelewa kwamba hii gender gap anayoiongelea inahusu wanawake na wanaume pekee, au hiyo gender yenyewe ina tafsiri gani, na kwa nini hakuongeza makundi mengine ili kuweza kuona jambo hilo kwa upana zaidi? Asante sana. Yes, wa mwisho. Asante ndugu moderator. Naitwa Dr. Zebedao Kiomo, natoka VETA. Nawapongeza kwanza wote waliowasilisha na wachangiaji. Kwa hiyo wengi mimi wameni preempt, lakini nilitaka kuungana na mzungumzaji yule wakili pale kwa namna fulani kwamba pengine hata mimi naungana naye kwamba pengine hatuko kwa wakati huu hatuko tayari kwa ajili ya mapinduzi ya viwanda, kwa sababu mifumo yetu bado haijakuwa tayari, kwa sababu mapinduzi ya viwanda yana teknoloji mpya, alafu vile vile yanakuja na miundo mifumo mbalimbali na hasa innovations au bunifu mbalimbali. Sasa ukiangalia, sina uhakika kama sasa hivi Tanzania tuna sera ya ubunifu. Miaka mingi imekuwa ikijadiliwa kwamba hiyo ipo. Sasa kama huna sera kama nchi, lakini I stand to be corrected, lakini kama nchi kama huna sera ya ubunifu alafu unazungumzia ubunifu, nafikiri ndio pale wakili msomi alipokuwa anasema haoni huo utayari, lakini kama ipo nafikiri watatusaidia kutupa majibu. Hili la swala la kuredefine elimu yetu kama Dr. Simba alivyosema, nafikiri hili linatakiwa kufanyiwa, pamoja na kwamba mitaala inarekebishwa pamoja na sera, lakini nafikiri pana haja kubwa ya kutengeneza kizazi cha creators of innovations. Tunaweza tukajidanganya kwamba tunashiriki kwenye mapinduzi ya viwanda, lakini kama watumiaji wa technology, kama watumiaji, sio kama watengenezaji wa hizo technology.
Watu wanalizungumza swala la technology transfer kiurahisi rahisi, lakini si rahisi hivyo. Wawekezaji watakuja hapa, tutafungua makampuni, tutaishia kujifunza teknoloji zile, namna ya kuagiza kutoka kwao huko walikotoka, tusipokuwa makini. Lakini bahati nzuri mifumo duniani, kuna mifumo mizuri ya elimu ambayo inataka kuwatengeneza wabunifu, creators wa knowledge, creators wa product na mifumo mbalimbali. Sasa kuna changamoto. Bahati nzuri mimi nitakuwa na presentation saa 9 pale Ruaha nikizungumzia creativity. Nafikiri pale patakuwa pazuri zaidi, na nisingependa kutumia muda zaidi huku kuzungumzia mambo ambayo hata Profesa Msanjira alisema kwamba unashangaa mtu anasoma PhD lakini anazungumzia factors. Unategemea nini? Sasa yawezekana hata mifumo yetu funding tunayofund kwa watu ambao wanasoma PhD kama haitoshi, unategemea afanye nini? Tutakuja na factors. Ukiangalia papers tutafika mpaka kwa profesa. Factors, tunazungumzia factors, challenges, miaka inaenda, miaka inaisha, tunapata PhD, tunakuwa maprofesa, hakuna kitu kipya. Kwa hiyo nafikiri ninakushukuru. Funding inaweza kuwa sababu ya topic kuwa not technical. Sasa mimi nilikuwa kwenye field kutengeneza software ya uhitaji hata hela. Unakaa tu ofisini, unapiga kodi zako, una install. Nafikiri ni zaidi ya pesa. Ni zaidi ya pesa. Sasa nilitoa maswali 6. Kuna dada mmoja amekuwa ananyoosha toka asubuhi na hajapewa. Labda nikusikilize kwa ufupi sana. Karibu. Asante kwa kuniona. Pia nawashukuru kwa kweli, presenters wamepresent vitu vizuri ambacho mimi kimenigusa. Kwanza kwa majina, naitwa Filipina Shayo, ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya ama MUST. Sasa kwenye kitu ambacho ningependa kuenda moja kwa moja baada ya kuelezewa zile stages, kukumbushwa the fourth industrial revolution, nikakumbushwa masuala ya genes, mambo ya gene editing etc. Sasa mimi ni mtafiti wa zao moja ambayo nafikiri nitakuwa na presentation kama sio leo, nafikiri ni kesho, niwakumbushe kuhusu kweme ama itando kule kusini, ama oyster nut, if you Google it's there, and I'm one of the researchers. Sasa basi kwenye swala upande wa gene, ili tusije tukapotea, kwa sababu nimeambiwa kuna mambo ya gene editing, kwa hata mimi naweza nikafanywa editing nikabadilika, basi na huu mmea ambao na wenyewe unaendelea kupotea, nimekuwa nikijiuliza, je, katika seed vault ya Tanzania, I guess it's there, tumekumbuka kuiweka kweme isije ikapotea, kwa sababu kama mimi naweza nikapotea, hata na kweme naye anaweza kapotea. Asante. Nakushukuru. Hilo swali lingeweza kujibiwa vizuri sana asubuhi session ya kwanza, lakini kwa vile umesema una presentation, ni vizuri pia likajadiliwa huko. Sasa upendeleo wa mwisho, tuna mtu yuko online anangetaka kuuliza swali. Bwana fundi mitambo, hebu muunganishe. Hello? Yes. Can you hear me? Okay. Naitwa Rehema Mwado, ni mwanafunzi katika African Center of Excellence of IoT in Rwanda. Na swali langu nilikuwa namuuliza Dr. Ali Simba, who is in EACO, and the question is like, do you think as a country within the East African region, are we moving at the right pace? And recently, many conferences within, like machine learning conferences, the AI conferences are being held here in Kigali. So what is Rwanda doing right to attract such conferences? And also I've seen major companies in tech that are now coming into Rwanda. So what is Rwanda doing right? And what can we benchmark as a country within the East African region to move within this space? And as a comment to add on the discussion is that for us to move in
in the industrial, these fourth industrial technologies we should have the numbers, like how are these technologies contributing to maybe to our economy. So in a way that it's easier even to convince policymakers to allocate funds to foster innovation. So I think that we need the numbers, and I've seen that within the sub-Saharan African countries, it's only South Africa that has all these, the numbers maybe from 5 years ago. So we need that as a country to have these statistics. So thank you. Asante sana. Sasa tumepata maswali mengi. Mengine naona yanaweza kujibika na wawakilishi wetu. Mengine naona kama yatahitaji kujibiwa na watu wengine ambao hawapo hapa. Kwa hiyo nitawapa nafasi panelist mjibu yale ambayo yako kwenye mada zenu, alafu yale mengine ambayo yatabaki yatakuwa noted kwa ajili ya kupatiwa majibu wakati mwafaka. Karibu Dr. Simba. Thank you. Asante sana. Then naweza nikajibu kwa Kiswahili sasa. Nianze na swali la kwanza la wakili msomi. Limetumia muda mwingi sana, lakini kwanza niseme Industrial Revolution haina mwisho. Na hata sasa ukienda kuangalia index za nchi ambazo ziko kwenye Industrial Revolution sio zote. Kwa hiyo tumefika hatujafika, na nadhani tunachokifanya sasa ndio njia sahihi ya kuelekea tunakotaka kwenda. Tunaweza tuka question issue ya speed, lakini kama tumeanza tuko sahihi. Hakuna nchi iliyofika. Nikukumbushe tu kama unafuatia, nime note kwamba you are avid learner wa these issues. 2-3 weeks ago, Congress ya Marekani ilikuwa inajadili jinsi ya kuweka regulation ya AI. Hakuna regulation ya AI tunavyozungumza leo, na madhara yake yanazungumziwa sana, the negative effect ya AI kama haitakuwa regulated. Kwa hiyo hakuna aliyefika, hata zile nchi ambazo ziko mbele bado zinaendelea kupambana. Isipokuwa nini viwezeshi vikubwa vya fourth industrial revolution, na kama nchi tumefika wapi na tunakwendaje? Hii tunaweza kujadili. Moja, viwezeshi vikubwa vya msingi, moja kikubwa ni miundombinu, infrastructure. Na sizungumzii infrastructure zile za maofisini, laptop, computer na vitu kama hivyo. Nazungumzia infrastructure kama za fiber optic pamoja na infrastructure za 5G. Hii ni moja ya viwezeshi vikubwa vya fourth industrial revolution, kwa sababu ndio transport ya data tunazozungumzia. Tuna vitu kama cyber security, ni another enabler au kiwezeshi, kwa sababu unaelewa kwamba tunapokwenda tunaenda kuzungumzia jinsi ya kudili na data na kudili na vitu ambavyo viko online, na siku zote cyber attacks na cyber crimes zinakuwa a key issue kwenye fourth industrial revolution. Kingine ni issue ya technology. Sasa issue ya teknolojia ipo na vitu tunazungumzia ni IoT, lakini vingine vyote vinapitia humo. Vingine ni processes. AI is a process, big data is a process, computing, high speed computing and so forth and so on, a process. So kama nchi tumefanya vizuri, kwa mfano fiber optic wameanza kueneza, haijafika kote lakini mwanzo mzuri. 5G unavyojua duniani haijaenea kote, hata ukienda Europe na Marekani bado hawajakava. Tanzania nimesikia juzi angalau Vodacom wameanza kuweka 5G. It's very important kwenye fourth industrial revolution. Lakini ulizungumzia pia swala la sheria. Nataka nikukumbushe tena, tuliongea kwenye session iliyopita. Tanzania sasa hivi imepitisha sheria ya data protection. Ipo na inafanya kazi na inazungumzia ulinzi na vitu ambavyo umevizungumzia ambavyo vilipelekea Meta au Google kupewa ile adhabu. Wale wanatumia sheria za Europe za jinsi ya kutunza data. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Kwa hiyo hatujafika, tumeanza. Tuzungumzie kuhusu speed.
Na kwenye speed, na jambo la msingi nilizungumza kule mwanzo, ni lazima tuwe na taratibu za kwenye mambo ya sera na udhibiti. Policy and regulatory framework ni muhimu zikafanya, kwa sababu haya mambo yanakwenda kwa coordination ambayo haionekani ukiangalia kwa nje, ukitofautisha na nchi zingine ambazo za majirani zimeshaanza kuwa na frameworks, kuwa na think tank na vitu kama hivyo. Sisi kama nchi hatujaanza, na nadhani tulikubaliana wenzetu watavifanyia kazi hivi vitu, kuviwasilisha kwa mgeni rasmi siku ya Ijumaa. La mwisho, kwa sababu tuna challenge ya muda, niliulizwa rasmi wenzetu Rwanda wanafanya nini. Nadhani ni issue ya awareness ya umuhimu wa tehama, na in fact kwenye region yetu nchi inayoongoza ku attract hizi big company ni Kenya, sio Rwanda, na ni kwa sababu ya probably regulations zetu zilivyo marafiki kwa makampuni makubwa ya nje. Kwa hiyo makampuni makubwa Google sijui Microsoft and so forth and so on, nyingi zinaweka makao yake makuu Kenya. Sasa hili ni swala la kujiangalia sisi ndani kwenye sera na taratibu zetu, ni jinsi gani tuta attract haya makampuni makubwa kuwa sehemu ya shughuli zetu hapa Tanzania. Kutokana na muda, mimi nadhani ni ajibu hayo, mengine tutaendelea kujadiliana wakati wa lunch. Karibu kwa ufupi. Sawa. Asante. Nitajibu baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yamelengwa kwangu. Moja la kuanzia, nadhani kuna mchangiaji alikuwa ameonyesha kwamba tulikuwa tumejikita zaidi kwenye person to person transfers, so P2P instead of P2G and G2G. Na hii ni kutokana na kwamba tunaangalia ni what type of transactions have a potential to drive financial inclusion. We do focus more kwenye zile transaction ambazo zinafanyika mara nyingi. Ukiangalia kwa mfano kama uliotoa huo kuhusu P2G, sidhani kama watu wetu, baadhi yetu tunafanya hizo transaction on a regular basis, lakini ukienda kwenye P2P, it's likely within a day labda umeshafanya transaction zaidi ya moja. Wakati zile malipo ya serikali labda unalipa mara moja kwa wiki, kama ndio unalipia umeme ni vitu ambavyo hulipi on regular basis, while personal to personal unafanya transaction regularly. So we are looking at that na kuangalia ni jinsi gani watu wanatumia hizo transaction to sort of like show the level of inclusion, so for which in Tanzania is relatively high. At the same time, na transactions zingine ambazo zinafanyika mara nyingi ni zile malipo madukani, so merchant payments. Kwa siku mara nyingi labda utakuta umenunua soda, umenunua maji, umenunua unga, all those are transactions that you would have done regularly, lakini to a greater extent in Tanzania hizo bado ni highly cash based. Na I think there is a belief that being able to digitize merchant payment has a greater potential to facilitate inclusion, kwa sababu it helps you change your consumption pattern and behavior. Ni vitu ambavyo unavifanya kila siku. Najua baadhi yenu, yani mpaka kufikia sasa hivi ushafanya multiple transaction in many cases, ukilinganisha na zile P2G or G2P, which happen rarely. So that was the rationale to look at to what extent P2P is happening in Tanzania, na ni nini kifanyike ili kuweza kufanya hizo transactions zingine na zenyewe ziweze kukua zaidi. Kwenye issue ya low uptake ya digital services kwenye savings na borrowing and insurance, again, hii tunaona kwamba yes, ingawa watu wakiuliza maswali kwamba do they save money or do they borrow, watakwambia kweli wana mikopo, wame save pesa, lakini nadhani ni zile habitual patterns ambazo tunaendelea nazo. Wengi wetu labda tuko kwenye vikoba, sana sana wakina mama, au kwenye makundi huko kwenye jamii yetu ambayo ndio tunayatumia zaidi. Kwa hiyo hata ukiniuliza hilo swali kama do I save money, I might say yes, lakini do I save digitally, that's another thing. Probably I'm saving in my community group. Na hiyo to a greater extent it's because of the benefits ambazo ninazipata kutoka kwenye kikoba. Nikitaka mkopo ni rahisi, sihitaji kujaza makaratasi mengi, na riba probably ni nafuu, while nikiwa nimeenda kwenye hizi digital services, I think to a larger extent the interest rate or riba wanayolipa wengi ni at least 8%. So you have to think about it. Kama nahitaji hizo pesa, while kwenye kikundi changu nitapata at 5%, why should I borrow at 10%?
And those are some of the factors that contribute to low usage of these digital services. Na kulikuwa na issue ya kwa nini Watanzania tutumie insurance au bima. Again, hizi ni baadhi ya product ambazo zinahitaji ueleweshaji kwa watu na ile awareness. Kwa sababu kitu kama bima, it's not a transaction kwamba nikikupa labda 50,000 sasa hivi unanipa service. Ni kwamba I'm covering myself against a potential event. And if it doesn't happen, hizo pesa ninakuwa nimezipoteza in a sense, poteza court in court. Lakini to a greater extent, yani nakuwa nalipia kwa ajili ya kitu ambacho sitaki kitokee. Kwa hiyo ni kitu ambacho nadhani kwa wengi kunahitajika consumer education, to be able to educate people kwamba yes, you are paying for precaution, it's not like you are getting an exchange. Kwa sababu I think there have been some innovators ambao wanajaribu sasa kudigitize the insurance space, lakini the challenge they are encountering ni issues of fraud. Kama nilivyosema, mtu anahitajia kama nimelipia 1,100 kila mwezi, lazima nije kupata kitu. So you have to create that incidence so that you can be able to claim. So frauds zinakuwa kubwa kwa sababu consumers are not aware. And I think there was another question around gender. Kwa nini tumeangalia tu wanawake na wanaume? I think this is just a nature of like what is immediate and what was easy to cover. Lakini sisi kama UNCDF tunaangalia makundi mengine pia, so all the marginalized population. Lakini the immediate indicator here, we are just looking at the gaps between men and women to be able to extract any insight on how they use and engage with the digital services. I think those were the ones I could cover. You can pass. Asante. Dr. Ndunguru, kama unataka kuchangia kwa ufupi sana. Sina swali lakini la kujibu, ila nilikuwa niseme tu ni respond kwenye swali la mama pale kuhusu ni kitu gani kinaweza kufanyika at a DNA level kwa ajili ya kuconserve oyster nuts. Ni zao ambalo na mimi nafahamu ni zao ambalo muhimu sana, hasa kuprovide ina high content ya zinc na kwa ajili ya kuboost immunity. Kwa hiyo tunahitaji kuconserve, na maeneo mengi ambayo yalikuwa na elimu hilo zao limepotea. Kwa hiyo ninachotaka tu kukuambia ni kwamba tuna teknolojia, tuna advanced DNA sequencing technology ambayo inatuwezesha kusequence na kugenerate whole genome data ya any organism, na hiyo unaweza kuifanyia huko field bila kwenda kwenye maabara, na inatoa majibu within few minutes, ikakupa data zote za any organism. Halafu unaweza kutumia hiyo kwanza kutengeneza database na kuangalia genetic diversity na kutengeneza database na kuangalia hilo zao au any organism ina gene gani. Kwa hiyo naomba, na hivyo vifaa Tanzania ilishiriki sana kutengeneza hiyo technology, na kwa mara ya kwanza duniani sisi ndio tulidesign hiyo technology na tulizindua hapa, na imeipatia Tanzania award, Emerging Technology Award, na wengine tunaweza kuwa hatujui, na ndio maana tunapeleka sample nje kwa sababu tunafikiri we don't have capacity. We have capacity. Mimi kwenye taasisi yangu tunavyo hivyo vifaa 19. Kwa hiyo we can help kufanya hivyo anytime, you are welcome. Na hiyo technology ni mwarubaini wa vitu vingi sana. You can use it kwenye agriculture, you can use it kwenye mifugo, you can use it kwa afya ya binadamu, kuangalia pathogens, viruses, anything. Tunaweza kutumia kwenye forensic, lakini pia tunaweza kutumia kwenye makampuni yanaweza kutumia kwenye mbegu. Kama mbegu zimechanganyikana, ujui which is which, hiyo technology itakupa majibu hapo hapo. Na ni technology ambayo inaweza kutumika ku fast track breeding, kujua ni gene gani for drought tolerant na vitu, ni mwarubaini wa kila kitu. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba tuweze kuwasiliana na tunaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye hilo. Lakini ni connection na ile ya asubuhi, tunatunzaje nasaba zetu? Hii technology ambayo mimi naongelea hapa ndio technology mwafaka ambayo inaweza kufanya DNA fingerprinting ya
any biodiversity in Tanzania, iwe ni mimea, iwe ni samaki, na tukatengeneza DNA database za viumbe vyote vya Tanzania, ili mtu akichukua akaenda nayo sehemu akasema huu mmea ni wa kwangu, tukasema no, huu umetoa Tanzania, DNA yake ni hii. Kama ameenda ameongeza kitu, tutajua kilichoongezwa ni hii, lakini nani ni hii. Kwa hiyo itasaidia sana kwenye mambo ya conservation, lakini pia germplasm exchange na vitu na kulinda biashara, kwa sababu DNA is a business. Yeah. Kwa hiyo naomba ni share. Asante sana, ninawashukuru sana. Kuna maswali hayajajibiwa, ni either wa kujibu hawapo au majibu hayapo kabisa. Moja nilijaribu kurepreempt swala kwamba hakuna wakufunzi wenye hizo sifa vyuoni, sio kweli. Wa hizo AI, machine learning, nilikuwa na kumbuka hapa kujaribu kusurvey kila chuo, na wakumbuka wapo. Mzumbe na mjua Maguya kule ana PhD artificial intelligence. UDOM na mjua yupo Newa, Etnoelisa, yuko Deo, yuko Ishengoma, wote wana hizo PhD. UD na wajua. Kwa hiyo huo uoga wa kwamba hawapo wataalamu sio kweli. Wakufunzi, partnership zipo. UDOM wana partnership na Huawei, na Huawei ni as a big company. Kuna research zinaendelea huko. Najua DIT wana partnership na India Institute of Technology. Kwa hiyo na hizo partnership zipo pia, kwa tusiwe so negative. Sheria hazipo, lakini nakumbuka tulipopata uhuru tulichukua muda kutengeneza katiba. Sheria inatungwa ku address the existing problem, na kama sheria haipo, zipo sheria mama. Wewe mwanasheria unazijua vizuri. Bwana Mapesa alizungumzia curriculum review kuensure kwamba all programs are taught ICT. ICT for what? ICT for general knowledge. Sidhani kama kuna chuo hakifundishi. UD wana IS 100, Mzumbe wana ICTM 100, UDOM wana IM 100 na vyuo vingine, na inafundishwa kwa wanafunzi wote. Sasa to what extent, hilo ni swala lingine, sio kwamba hazifundishwi kabisa. Watoto wapewe simu shuleni. Mwingine akazungumza kwamba tunafundisha nini kutoka tertiary level. Kila level ya elimu ina malengo yake kama yalivyoainishwa kwenye sera ya elimu. Mimi nazungumza kama profesa kwa sababu nayajua hayo pia. At tertiary level unamfundisha mtoto kutambua herufi, kuziunda. Sidhani kama hiyo inahitaji ICT. At secondary level unataka mwanafunzi wa sekondari awe na simu. Simu ina matumizi mengi zaidi, ambayo mengine kwa umri wake sidhani kama yanafaa. Tunahitaji kulichambua vizuri zaidi. Sina majibu. Tunahitaji kulichambua vizuri zaidi. Lakini pia tunaposema huko sekondari kuwe na simu, tuwe wa kweli. Wazazi wangapi wanaweza kununua smartphone zikaenda huko? Au tunaenda kutengeneza makundi shuleni? Tunahitaji kulichambua zaidi tuone. Niliona nigusie hayo kwa sababu hayana uhusiano kabisa na hiki, lakini yanahitaji kupata maelekezo. MC, nisamee kwa kutumia muda wako na kurudishia kiti. Makofi kwa Profesa Msanjila na wataalamu ambao tumeshirikiana nao katika eneo hili. Kama nilivyosema, kongamano hili limekuwa ni zuri na tunafuatilia kwa kiwango kikubwa, na wote concentration na hiyo na iko hapa. Sasa tumetumia muda mwingi, tutakiwa tuwe tumesha kula na kurudi. Kwa hivyo kinachofuata sasa ni mapumziko kwa ajili ya chakula cha mchana. VIP watakwenda VIP lounge na wengine wote tutakwenda floor ya 3 Kilimanjaro Hall. Mwenyekiti Engineer Mwela, karibu kwa maelekezo. Tukirudi sasa baada ya mapumziko
ya lunch, what we are going to do. Yeah, after lunch, we will have breakout sessions. There will be 4 rooms. So the discussion on preparedness for the 4th Industrial Revolution will continue in Ruaha Hall. There will be research paper presentations and further discussions about this 4th Industrial Revolution. So those interested, you are welcome at Ruaha. Mount Meru, initially this was Mikumi Hall, but we have changed to Mount Meru. There will be issues on biotechnology, 4IR, and green, resilient, and inclusive economy. So these will be discussed in Mount Meru. And Sadani Hall, traditional knowledge. So those interested, I think even in the morning, we got some contribution on traditional knowledge. So those interested, actually are welcome Sadan Hall. The last room is Udzungwa Hall. So this is for media, press room. So kwa wale ambao wanahitaji kwa ajili ya wanahabari kutaka kuelewa kutoka kwa makundi mbalimbali, basi mnakaribishwa kule kwa ajili ya kupata clarification zaidi. Kwa hiyo tuwakaribishe sana kwenye lunch, lakini pia yes, dakika 25 kwa ajili ya lunch kutakuwa. Kwa hiyo tuwai ili tuweze kurudi kwa ajili ya kuendelea. Labda niwataje tu kwenye Ruaha Hall, moderator atakuwa Dr. Ali Simba, na huku mtaendelea na mambo ya 4th Industrial Revolution. Naona alikuwa amejibu maswali mengi ya 4th Industrial Revolution, kwa hiyo mnaweza mkaenda kule kudiscuss zaidi. Na Mount Meru, moderator atakuwa Dr. Siana Nkya, na hapo tutazungumzia sana mambo ya biotechnology, naye ilikuwa ni moja wa discussant, mejadili vizuri mada hiyo. Na kwenye Sadani Hall atakuwa Dr. Prosper Masawe. Asante. Basi kama alivyosema mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, twendeni tukapate mapumziko kwa ajili ya chakula cha mchana. Tufanye hima haraka tuweze kurejea. Twende sasa katika makundi yaliyotajwa tukaendelee na majadiliano. VIP tutakwenda VIP lounge ambako karibu mwenyekiti, inaonekana kuna kusisitiza. Karibu. Pia ni jioni kutakuwa na gala dinner. Kwa hiyo kwa wale ambao nafikiri tutatangaziana kwenye vyumba, kwa wale ambao watakuwa wamepata mwaliko, basi karibuni sana. Karibuni kwenye gala dinner ambayo inaanza jioni. Haya, washiriki, tufanye hima, twende tukapate mapumziko kwa ajili ya chakula cha mchana. Tule haraka haraka kama vile wanasayansi, alafu turudi twende tukajadili mambo. Kongamano limekuwa zuri, tumeshiriki vizuri, kila mmoja ana hamu na shauku ya kutaka kujua, kupata maelezo zaidi ya kina, na ndio maana nasema tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Wale watu wa Saadani watakuja kufanyia kwa sababu itatumika na Zoom. Wa Saadani watafanya humo. Wale ambao walipaswa kwenda Saadani Hall watakuja kufanyia hapa kwa sababu kutakuwa na Zoom meeting pia. Wale wa Saadani Hall, they are supposed to be here in order to involve Zoom meeting. Thank you. Dr. Sim.